Hello, sir. Please tell me when everybody joins so that I can start the class, sir. When everybody joins, please tell me, sir. Yes, sir. Yes, sir. Just 2 minutes, sir. Sure, sir. No problem. Sir, you can start your session, sir. Meanwhile, students going to join, sir. Please, sir. Yes, sir. Thank you. Uh, Hello, everyone. If you can hear me, and I'll be sharing my screen in a bit.
Yeah. If you can hear me and if you can see my screen, please raise your hands. Yes, sir. Yes. Yeah, thank you, sir. So I'll start my session then. So today's lab would be regarding introduction to cybersecurity. So cybersecurity is very simple. Everybody knows what cybersecurity is. In cybersecurity, everyone knows the one word, that is hacking, right? So let us see what is hacking and what is cybersecurity. Okay. When normally in our college, let's say in KIET, if two people are talking to each other, let's say they're sharing a secret, okay? If a third person is coming and hearing that secret, then it's no longer a secret, right? అంటే ఒకవేళ మీ కాలేజ్లో ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే ఒక సీక్రెట్ మాట్లాడుకుంటున్నారు, ఓకే? ఇఫ్ అ థర్డ్ పర్సన్ అంటే ఇంకో వ్యక్తి వచ్చి ఆ సీక్రెట్ వింటే అది ఇట్స్ నో లాంగర్ అ సీక్రెట్. ఆ థర్డ్ పర్సన్ తెలిసిందంటే తన నారద స్వామి లాగా అందరికీ వెళ్ళి చెప్పేస్తాడు. సో ఆబ్వియస్లీ యూ నీడ్ టు ప్రొటెక్ట్ యువర్ సీక్రెట్. అలా అయితే మీరు ఏం చేస్తారు, ఒక సీక్రెట్ ప్లేస్కి వెళ్ళో లేకపోతే సీక్రెట్ ప్లేస్కి వెళ్ళి మాట్లాడుకుంటారు, ఎక్కడైతే మీ ఇద్దరే ఉంటారు. లేకపోతే గుప్చుప్గా మీ ఇద్దరే మెల్లిగా మాట్లాడుకుంటారు, లేకపోతే సైగలు చేసి మాట్లాడుకుంటారు. ఈ సైగలు ఓన్లీ మీ ఇద్దరికి అర్థం అవుతుంది, మూడవ వ్యక్తికి అర్థం కాదు. సో దీస్ ఆర్ మెనీ మెథడ్స్ దట్ యూ ఎంప్లాయ్ టు సేవ్ అ సీక్రెట్ కదా. అంటే ఆ సీక్రెట్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి మీ ఇద్దరు చాలా మెథడ్స్ వాడతారు. చాలా మంది అయితే కోడ్ లాంగ్వేజ్లో కూడా రాసుకుంటారు. సో అలా చాలా టెక్నిక్స్ ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు ఒక కంప్యూటర్ నుంచి వేరే కంప్యూటర్కి మనం ఈమెయిల్స్ పంపిస్తాం. లెట్స్ సే యు ఆర్ సెండింగ్ అన్ ఈమెయిల్ టు మీ which needs to stay a secret between only you and me, okay? It should not go to any other person, okay? Then what will you do? You will use websites such as HTTPS. For example, మనం ఇప్పుడు యూట్యూబ్కి వెళ్తే, if you can see my screen, if you see here, ఇక్కడ ఫస్ట్ మీకు ఈ ఫస్ట్ 4 ఉన్నాయి కదా, ఈ ఫస్ట్ 5 లెటర్స్ నార్మల్గా ఓన్లీ హెచ్టిటిపి అనే ఉంటుంది. హెచ్టిటిపి సెక్యూర్ అంటే ఇట్స్ అ సెక్యూర్ వెబ్సైట్. దట్ ఈస్ నేను ఇంకా యూట్యూబ్ ఐఎమ్ ఇంటరాక్టింగ్ అ వెబ్సైట్ కాల్ యూట్యూబ్ వయా మై కంప్యూటర్ కదా. అంటే నేను నా సిస్టమ్ నుంచి యూట్యూబ్ అన్న వెబ్సైట్ని యాక్సెస్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు మీరు అజ్యూమ్ యూట్యూబ్ ఇస్ వన్ సిస్టమ్, నాది ఒక సిస్టమ్, ఇవి రెండు మాట్లాడుకుంటున్నాయి ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ లాగా. ఇప్పుడు నేను చాలా డేటా షేర్ చేస్తాను కదా, నా ఈమెయిల్ ఐడి, నా పాస్వర్డ్, నా ఫోన్ నెంబర్. నేను లాగిన్ విత్ గూగుల్ కొడితే గూగుల్లో నా డేటా ఏమైతే సేవ్ అయి ఉంటుందో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి షేర్డ్ విత్ యూట్యూబ్ కదా. సో ఇఫ్ ఐ నీడ్ టు సేవ్ దిస్, ఈ వెబ్సైట్ సెక్యూర్గా ఉండాలి. సెక్యూర్గా ఉండాలి అంటే ఒక థర్డ్ పర్సన్ వచ్చి ఈ వెబ్సైట్ని మ్యానిపులేట్ చేయకూడదు. అంటే మ్యానిపులేట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే, when I am interacting with youtube.com, because my data is being shared with youtube.com, this data must only be shared only with youtube.com. No third person, no fourth person, no fifth person. ఇప్పుడు యూట్యూబ్ పైన లక్షలాది మంది ప్రతి నిమిషం చూస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు వాళ్ళ అందరికీ నా డేటా కనిపిస్తే ఇట్స్ అ ప్రైవసీ ప్రాబ్లం కదా. సో ఈ హెచ్టిటిపిఎస్ అన్నది ఇన్ అ షార్ట్ లైన్ చెప్పాలంటే, ఇట్ మేక్స్ ద వెబ్సైట్ సెక్యూర్. It tells the user that this website is secure and nobody can hack information easily out of this website. Ante there's a lot of complications inside. I'm just telling you in a one line because first రోజే నేను మీకు హెచ్టిటిపిఎస్ ఎలా పనిచేస్తుందో ఒక అరగంట లెక్చర్ తీసుకుంటే మీరు పడుకుంటారు, నేను పడుకుంటాను కదా. సో I'm just giving you a small example of how websites secure data. If you see any websites with HTTPS, then this is a secure website. దీనిపైన నేను ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమైనా చేస్తే ఆల్ మై క్రెడిట్ కార్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సేఫ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి, ఆ వెబ్సైట్స్ హెచ్టిటిపిఎస్ వాడవు. హెచ్టిటిపిఎస్ వాడని వెబ్సైట్స్లో ఎప్పుడు ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మీరు చేయకూడదు. ఎందుకంటే హెచ్టిటిపిఎస్ లేని వెబ్సైట్స్లో మీరు ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తే దెన్ మీరు యు ఆర్ అట్ అ గ్రేటర్ రిస్క్ ఆఫ్ losing your credit card information or debit card information or any other financial information, okay? So if you know any websites that are not HTTPS, then please don't do any financial transactions. Normal data aithe meer chadukochu e website nunchi aina, but
ఏమైనా ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేద్దాము అనుకుంటే దిస్ షుడ్ ఆల్వేస్ బి హెచ్టిటిపిఎస్. ఇక్కడ ఎస్ అంటే సెక్యూర్ అని అర్థం. హెచ్టిటిపి అంటే హైపర్ టెక్స్ట్ ప్రోటోకాల్. హైపర్ టెక్స్ట్ వెయిట్, I just need to check what HTTP is. Yeah, sorry. It is hypertext transfer protocol. ఇది ఏం చేస్తుందంటే మన వెన్ ఇంటర్నెట్ లో ఒక 2 వెబ్సైట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసుకోవాలి అంటే అది ప్రోటోకాల్ వాడి ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసుకుంటుంది. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as HTTP. ఈ ప్రోటోకాల్ తో ఇఫ్ వన్ యూజర్ వాంట్స్ టు టాక్ టు అనదర్ యూజర్ ఆన్ ద ఇంటర్నెట్, మీ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇవన్నీ internally at some point they use HTTP. Okay. Okay, that's it. So let us, I have given you a small brief of what cybersecurity is and what you're doing in this lab. So now let's switch to lab 1. So lab 1 title is, please don't go through these notes. I will send you a new docs, we are updating these documents with the examples and experiments, which I will explain to you in our labs, and I'll be sharing the updated document with Srinivas sir, and Srinivas sir will share it with all of you. Okay. So now let us look at lab 1. It's a very small and easy lab to understand. So audit security policy. So exercise 1 or lab 1 is, the aim of the lab is audit security policy implementation in Windows environment. Audit ante to check. So for example, for example, college కాకపోయినా మీరు ఒక కంపెనీలో పనిచేస్తారు కదా. TCS లాంటి కంపెనీలో there are at least thousands of employees, 50,000 to 1 lakh కన్నా ఎక్కువ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు అనుకుంటా TCS లో, if I'm not wrong, all over the world. Okay. Or Tata as a whole 50,000 to 1 lakh ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. వీళ్ళందరికీ శాలరీస్ వెళ్తాయి, కంపెనీస్ వాళ్ళ అకౌంట్ బుక్స్ మెయింటైన్ చేయాలి కదా. ఇప్పుడు కంపెనీలో అకౌంటెంట్స్ ఉంటారు కదా, అందరూ మంచి వాళ్ళే కాకపోవచ్చు. సో కొంతమంది చెడ్డవాళ్ళు కూడా అవ్వచ్చు. కంపెనీలో TCS లాంటి కంపెనీ ఇట్స్ వర్త్ 1 lakh crores. ఓకే. ఇప్పుడు 1 lakh crore కంపెనీలో ఒక 10,000 నేను తీసేసుకుంటే ఎవరికి తెలియదు కదా, ఒక 20,000 తీసేసుకుంటే తెలియదు కదా. సో ఎందుకంటే 1 lakh crore టర్న్ ఓవర్ ఉన్న కంపెనీలో 10,000 rupees, 20,000 rupees డజంట్ మ్యాటర్. సో ఇప్పుడు రతన్ టాటా ఆర్ ద హైయర్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ ఏం చేస్తారు అంటే ఒక థర్డ్ పార్టీ ఆడిటర్ని పిలుస్తారు. ఆడిటర్స్ ఏం చేస్తారు అంటే ఈ ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏదైతే డబ్బులు లోపలికి వస్తున్నాయో అవి ఏవైతే బయటికి వెళ్తున్నాయో, అంటే లోపలికి వచ్చేది ఇన్కమ్, బయటికి వెళ్ళేది స్పెండింగ్ కదా, ఎక్స్పెండిచర్. సో ఇవి రెండు టాలీ అవుతున్నాయా లేదా అని చెక్ చేసుకుంటున్నారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆడిట్. ఇక్కడ టాలీ ఏంటి అంటే ఎంత డబ్బు లోపలికి వస్తుందో, ఎంత డబ్బు బయటికి వెళ్తుందో ప్రతి వాటికి లెక్కపత్రం ఉందా అని. someone messaged something. Okay, thank you. Someone, I think it was sir. Yeah. KIT group of institutions, thanks for your concern. I will attach my charger and then I will start the lecture. Okay, now the laptop is charging. Thank you for the concern. So let's come back to audit. So ఏదైతే ఇన్కమ్ లోపలికి వస్తుందో ఆ ఇన్కమ్, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 lakh crores, ఈ మొత్తం 1 lakh crores కి లెక్కపత్రం ఉండాలి కదా. దట్ ఈస్ ఎవ్రీ పెనీ, ఎవ్రీ రూపీ దట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ అవుట్, అంటే ఏదైతే మనం స్పెండ్ చేస్తున్నామో ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ హ్యావ్ అ బిల్ ఆర్ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ హ్యావ్ అ రీజన్ ఎందుకు బయటికి వెళ్తుందో అని. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ ఆడిటింగ్. అంటే లోపలికి వచ్చేది బయటికి వెళ్ళేది అన్ని టాలీ అవ్వాలి మనీ వైజ్. ఓకే. ఇప్పుడు అదైతే కంపెనీలో. ఇప్పుడు మన వెబ్సైట్స్ లో ఆడిటింగ్ ఎందుకు ఉండాలి? సో వెబ్సైట్స్ లో ఆడిటింగ్ ఎందుకు ఉండాలో నేను చెప్తాను. let me go to ChatGPT. I think okay. Okay.
ఈ ఐపీ కాన్ఫిగ్ అంటే ఇప్పుడు నేను నా కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లోకి వచ్చి ఐపీ కాన్ఫిగ్ అని ఇచ్చాను. దిస్ ఐపీ కాన్ఫిగ్ మీన్స్ దిస్ హ్యాస్ ఎవ్రీథింగ్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డేటా అబౌట్ మై ల్యాప్టాప్, అంటే నా సిస్టమ్. సో నా ఐపీ అడ్రస్ ఇక్కడ విజిబుల్ ఉంది, నా సబ్నెట్ మాస్క్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ విజిబుల్. ఐపీ అడ్రస్ ఇస్ అ యూనిక్ అడ్రస్ ఫర్ ఎవ్రీ సిస్టమ్. ఇప్పుడు నేను ఒక యూజర్ని, ఓకే, if I as a user I'm accessing the internet via my laptop kada, so na laptop has an IP address, oka unique IP address. Alage ఏ డివైస్ అయితే ఫోన్ ఇంటర్నెట్ కి కనెక్ట్ అవుతున్నాయో అన్ని డివైసెస్ కి ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది. ఎవ్రీ డివైస్ హ్యాస్ వన్ యూనిక్ ఐపీ అడ్రస్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ am accessing the internet and if you are accessing the internet, your IP address and my IP address doesn't match with each other, okay, because they are unique. ఇవి యూనిక్ ఎందుకు ఉండాలి అంటే దీస్ ఆర్ లైక్ యువర్ రోల్ నంబర్స్. మీ కాలేజ్లో రోల్ నంబర్స్ ఇస్తారు కదా, రోల్ నంబర్స్ ఎందుకు ఇస్తారు? టు యూనిక్లీ ఐడెంటిఫై ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్. ఆ రోల్ నెంబర్ బట్టే we will tell which year you are from, which batch you are from, what stream are you studying, how many marks you have got in this particular semester. ఇవన్నీ మీ రోల్ నెంబర్ మేము మా డేటాబేస్లో టైప్ చేస్తే మాకు మీ మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేస్తుంది కదా. సో అలాగే ఇంటర్నెట్లో ఏమైనా క్రైమ్స్ జరిగాయి అనుకో, లేకపోతే ఏమైనా ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగాయి, అప్పుడు ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఏ డివైస్ వాడు చేసాడు అని తెలుసుకోవడానికి వి యూస్ ఐపీ అడ్రస్, ఓకే. సో that is the reason you use an IP address, okay. Now IP address uniquely identifies every device in the internet, okay. So నీ ఫోన్ కి ఒక IP అడ్రస్ ఉంటుంది, నీ మొబైల్ ఫోన్ కి ఒక IP అడ్రస్ ఉంటుంది, ఇలా అన్నిటికీ యూనిక్ గా IP అడ్రస్ ఉంటుంది. సో yeah, so audit security policy implementation in Windows environment అంటే ఈ లాస్ట్ పార్ట్ విండోస్ ఎన్వైరన్మెంట్ అంటే విండోస్ ఓఎస్ లో మనం ఒక ఆడిట్ ఎలా చేస్తాం, ఆడిట్ దేనికి చేయాలి? విండోస్ ఎన్వైరన్మెంట్ అంటే విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో. ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. అండ్ వీఆర్ ఆడిటింగ్ వాట్ అంటే దేని గురించి, ఏ ట్రాన్సాక్షన్స్ మనం వెరిఫై చేస్తున్నాం, ఏవి లోపలికి వస్తున్నాయి, ఏవి బయటికి వెళ్తున్నాయని దేని గురించి మనం వెరిఫై చేస్తున్నాం? సెక్యూరిటీ పాలసీ ఇంప్లిమెంటేషన్. సెక్యూరిటీ పాలసీ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే వాట్ దిస్ ఇస్ ట్రైయింగ్ టు డూ ఇస్, మన ఇప్పుడు ఒక టీసీఎస్ లాంటి కంపెనీలో 1,00,000 ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు కదా. ఈ 1,00,000 ఎంప్లాయీస్లో ఏ ఒక్క డివైస్ అయినా నేను కాంప్రమైజ్ చేస్తే, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక వైరస్ పెడతాను. వైరస్ నార్మల్గా ఏం చేస్తుంది, నేను ఏవైనా కంప్యూటర్లో వైరస్ పెడితే ఆ కంప్యూటర్లో జరిగే ప్రతి ఒక్క క్లిక్, ప్రతి ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్ నాకు తెలిసిపోతుంది. దట్ ఇస్ వాట్ వైరస్ డస్ కదా. నేను మీ సిస్టమ్స్లో వైరస్ పెడితే మీరు ఏ వెబ్సైట్స్ బ్రౌజ్ చేస్తున్నారు, మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్ ఎంతసేపు చెక్ చేస్తున్నారు, మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఎవరెవరిని చెక్ చేస్తున్నారు, ఎవరైనా సీక్రెట్ పీపుల్ని చెక్ చేస్తున్నారా లేదా, ఇవన్నీ మనకి వైరస్తో ఒక చిన్న వైరస్ నేను మీ ఫోన్లో అయినా విండోస్ ల్యాప్టాప్లో అయినా పెడితే నాకు మీ మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసిపోతుంది. ఐ కెన్ జస్ట్ డూ అ స్క్రీన్ రికార్డింగ్ ఆర్ లాగ్స్ చెక్ చేస్తాను నేను. ఆ స్క్రీన్ రికార్డింగ్ యాక్సెస్ వస్తే మీరు ఏదైతే చెక్ మీ ఫోన్ ఎప్పుడు ఆన్ అయితే నాకు కూడా మీరు ఏం చేస్తున్నారో మొత్తం నాకు తెలిసిపోతుంది. సో అ స్మాల్ వైరస్ ఇస్ పవర్ఫుల్ ఇనఫ్ టు డూ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. సో ఇప్పుడు మన సిస్టమ్స్ని ఎవరు కాంప్రమైజ్ చేయకుండా ఉండాలి అంటే యాజ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ టీసీఎస్ అన్న కంపెనీ కొన్ని పాలసీస్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఆ పాలసీ ఏంటి అంటే, నువ్వు నీ ల్యాప్టాప్ పాస్వర్డ్ ప్రతి 30 రోజులకి మార్చుకోవాలి. ఎందుకు మార్చుకోవాలి? ప్రతి 30 రోజులకి మార్చుకోకపోతే బై మిస్టేక్ నువ్వు నీ పాస్వర్డ్ ఎవరికైనా చెప్పేస్తే ఆ పాస్వర్డ్ వాడు గుర్తుంటుంది కాబట్టి వాడు హ్యాక్ చేసేయగలడు. వేరాస్ నువ్వు నీ పాస్వర్డ్ మార్చుకుంటూ ఉన్నావు అనుకో, హీ విల్ ఆల్సో నాట్ బి ఏబుల్ టు యాక్సెస్ యువర్ సిస్టమ్. ఆర్ ఏంటి దేర్ ఐల్ షో యూ ఫ్యూ మోర్ సెక్యూరిటీ పాలసీస్. Let's go through the lab. I've told you one security policy kada. One such security policy is that you have to change your laptop password every 30 days. ఇప్పుడు ఇది ఎవరు చెప్తున్నారు? ద ఆర్గనైజేషన్ టీసీఎస్ అన్న కంపెనీ మీకు చెప్తోంది. సో టీసీఎస్ అన్న కంపెనీ
చెప్తోంది ఓకే, బట్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది? ప్రతి ఒక్క 1 lakh ఎంప్లాయీస్ ని అది చెక్ చేసుకోలేదు కదా. ఇండివిజువల్ ల్యాప్టాప్ కి వెళ్ళి వీడు ప్రతి 30 రోజులకి వెళ్ళి పాస్వర్డ్ మారుస్తున్నాడా లేదా అని చెక్ చేసుకోలేదు కదా. సో ఒక విండోస్ వాడు ఒక ఆప్షన్ ఇస్తున్నాడు, ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇస్తున్నాడు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ విండోస్ ఆడిట్ మేనేజ్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్, దట్ ఈస్ ఆడిట్ సెక్యూరిటీ పాలసీ ఇంప్లిమెంటేషన్ అని ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంది విండోస్ లో. ఇది ఏం చేస్తుందంటే మీ ఆర్గనైజేషన్ లో ఉండే వాళ్ళంతా ఈ రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి అని చెప్తుంది. ఏ రూల్స్ అంటే ఆ రూల్స్ నేను మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను. సో మీరు విండోస్ ఆర్ కొడితే మీకు ఇలా రన్, ఇక్కడ మీకు రన్ ఓపెన్ అవుతుంది. విండోస్ ప్లస్ ఆర్ బటన్, ఆర్ కీ. ఓకే, లేకపోతే మీరు డైరెక్ట్ గా సర్చ్ బార్కి వెళ్ళి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అని నొక్కితే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది కదా. కమాండ్ ప్రాంప్ట్ పైన రైట్ క్లిక్ కొట్టి రన్ యాస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అని కొట్టండి. Once you click on run as administrator, you have admin access. Admin access ante using this you can access any file in the system, in your system. Okay, konni files system 32 is a very secure. Ikkada system 32 unda, idi oka folder మీ C drive లో. ఈ సిస్టమ్ 32 ని ఎవరైనా డిలీట్ చేసి ట్రై చేయండి, నెక్స్ట్ టైం మీ సిస్టమ్ ఆన్ అవ్వదు. ఓకే, సో ఐ వాస్ జస్ట్ జోకింగ్, ప్లీజ్ డోంట్ డిలీట్ ఇట్. డిలీట్ చేస్తే మళ్ళీ నన్ను తిట్టుకుంటారు మీరు, ఎందుకంటే సిస్టమ్ 32 అన్న ఫోల్డర్ ని డిలీట్ చేస్తే ఐదర్ మీ కంప్యూటర్ మళ్ళీ మీరు స్విచ్ ఆఫ్ చేసి స్విచ్ ఆన్ చేస్తే ఐదర్ మీ కంప్యూటర్ రన్ అవ్వదు, రన్ అయినా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఓకేనా, సో సిస్టమ్ 32 అన్న ఫోల్డర్ ని ఎప్పుడు ఎవరు కొంచెం ప్రాపర్ గా మన భాషలో చెప్పాలంటే ఎవరు కెలకద్దు. ఓకే, if you do anything with your system 32 folder, then you will face a lot of repercussions. Okay, so any person who is doing something with system 32 should know what to do. Okay, if he doesn't know what to do, then he should not touch a system 32 folder. Okay, so I'll tell you a few things which you can do right now. Ivi as it is follow avandi. Even if you want to try out something, please check in Google or ChatGPT whether you can do this, and then only do all these commands. Okay, so now I'll type in one command. That command is it's called sec edit. Yeah, idi a command. I'll tell you what the command does. First let me run it. Okay, so ఇప్పుడు నేను sec edit export cfg environment temp / secconfig.cfg ఈ కమాండ్ కొట్టాను. వాట్ దిస్ కమాండ్ డస్ నేను మీకు ఒక 2 minutes లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బట్ ఇక్కడ మీరు లాస్ట్ కి చూస్తే sec edit export hiscws.log all file names. ఓకే, ఇక్కడ మీకు ఇంకో దగ్గర okay, it's showing me an error. Let me just check if I can delete this. So basic గా కమాండ్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఫైల్ జనరేట్ చేస్తుంది. ఓకేనా, ఈ ఫైల్ మన లోకల్ టెంప్ ఫోల్డర్ లో జనరేట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు ఇన్ని ఫైల్స్ లోపలికి వెళ్తే ఈ టెంప్ ఫోల్డర్ అన్న దాంట్లో మీకు ఈ సెక్ కాన్ఫిగ్ అన్న ఫైల్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఈ ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తే మీరు ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే మీ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ ఉంటాయి. ఏదైతే ఇందాక నేను చెప్పాను కదా పాస్వర్డ్ ఎవ్రీ 30 days కి మార్చుకోవాలి అని, ఆ ప్రాపర్టీ కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది. మాక్సిమం పాస్వర్డ్ ఏజ్ అంటే దిస్ ఇస్ ఇన్ డేస్. ఓకే, ఇప్పుడు 32 అని నెంబర్ నేను పెడితే దిస్ ఇస్ ఫర్ 32 days. ఓకే, ప్రతి 32 days తర్వాత నేను నా పాస్వర్డ్ మార్చుకోవాలి అని నాకు అది చెప్తుంది. ఓకేనా, if I don't change my password every 32 days, I will not be able to access any files in my laptop. లేకపోతే పాస్వర్డ్ కాంప్లెక్సిటీ. ఈ పాస్వర్డ్ కాంప్లెక్సిటీ అంటే మనం పాస్వర్డ్ ఇప్పుడు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫేస్బుక్ లో ఎప్పుడైనా పాస్వర్డ్, ఫేస్బుక్ ఆర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పాస్వర్డ్ మార్చుకోవాలి అంటే వాళ్ళు యూజ్ వన్ అప్పర్ కేస్, యూజ్ వన్ లోవర్ కేస్, యూజ్ అండ్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్, @ హ్యాష్ #, ఒక లోవర్ క్యారెక్టర్ యూజ్ చేయి, ఒక నెంబర్ యూజ్ చేయి, ఇవన్నీ చెప్తారు కదా. సో దే టెల్ to use all these complex characters because if you use these complex characters, a hacker when he tries to get to know your password, he will take a lot of time to crack your password. Then okvel anni 1 2 3 4 5 అని పెట్టాను అనుకో,
ఇప్పుడు ద GPU సిస్టమ్స్ అంటే మన సిస్టంలో హార్డ్వేర్ ఉంటుంది కదా, దే ఆర్ వెరీ క్విక్. ఓకే, ఒక 1 నానో సెకండ్లో ఒక 1 lakh ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయగలవు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను బ్రూట్ ఫోర్స్తో అన్ని పాస్వర్డ్స్ కొడతాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే నాకు నీ పాస్వర్డ్ 5 digit అని తెలిసింది, 5 digit ఆల్ నెంబర్స్ అని నాకు తెలిసింది. ఓకే, నేను ఏం చేస్తాను, 1 2 3 4 5 1 3 2 4 5 1 4 2 3 5 అన్ని కాంబినేషన్ ఆఫ్ పాస్వర్డ్ నేను కొడతాను. నేను ఇండివిజువల్ గా కొడితే నాకు చాలా టైం పడుతుంది. బట్ నేను ఒక కంప్యూటర్ స్క్రిప్ట్ రన్ చేసాను అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే ఇప్పుడు నీది 5 digit పాస్వర్డ్ అని నాకు తెలిసింది. 5 digit అంటే 5 నెంబర్స్ ఉంటాయి కదా. సో 1 2 3 4 5 యువర్ పాస్వర్డ్ ఐదర్ కెన్ బి దిస్ or 1 3 2 4 5 or 1 4 2 3 5 or 1 5 4 3 2. మీ పాస్వర్డ్ ఈ 5 కాంబినేషన్స్ కాకుండా 2 ముందరకు వెళ్తుంది. 2 1 3 4 5 2 3 4 5 1 ఇలా అన్ని కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి కదా. ఎన్ని కాంబినేషన్స్ ఉంటాయో మీరు మ్యాథ్లో నేర్చుకున్నారు. ఇది నేను ఒక్కడిని టైప్ చేస్తే నాకు చాలా టైం పడుతుంది. బట్ వాట్ ఇఫ్ ఐ రన్ అ పైథాన్ స్క్రిప్ట్? పైథాన్ స్క్రిప్ట్లో రన్ చేస్తే ఐ కెన్ రన్ ఆల్ దీస్. ఇఫ్ ఇట్ కెన్ డూ ఇన్ 1 second 1 lakh ట్రాన్సాక్షన్స్, ఒక 5 seconds లో నాకు మీ పాస్వర్డ్ క్రాక్ అయిపోతుందా? ఈజీ కదా. బట్ ఇఫ్ ఐ యూజ్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఇట్ విల్ టేక్ మచ్ మోర్ టైం. ఒక 5 digit స్మాల్ ఇలా చిన్న చిన్న పాస్వర్డ్లు పెట్టకుండా, దట్స్ వై దే టెల్ యూ యూజ్ అన్ 8 digit పాస్వర్డ్. మీరు ఒక్కొక్క డిజిట్ పెరుగుతున్న కొద్దీ ఆర్ ఒక్కొక్క లెటర్ పెరుగుతున్న కొద్దీ ద టైమ్ టేకెన్ టు క్రాక్ అ పాస్వర్డ్ ఇస్ హయ్యర్ కదా. ఒక 5 digit పాస్వర్డ్ అంటే 5 CR ఏదో ఉంటుంది కదా, మన కాంబినేషన్స్ లో మ్యాథమెటిక్స్ లో కాంబినేషన్స్ లో మనం నేర్చుకుంటాం. బట్ if you are using an 8 letter or a 10 letter password with variety of combinations, then it will take a lot of time for the hacker to crack your password. Okay, so adi password complexity ante. సో ఇలాగే చాలా అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. వన్ మోర్ అట్రిబ్యూట్ ఐల్ టెల్ యూ, ఫోర్స్ లాగ్ ఆఫ్ వెన్ అవర్స్ ఎక్స్పైర్. అంటే ఇప్పుడు నేను లాగిన్ అవుతాను నా సిస్టంలో, నేను విండోస్ నా యూజర్ అకౌంట్లో లాగిన్ అవుతాను. ఒక 1 hour నా సిస్టమ్ ఐడియల్గా ఉంటే నా సిస్టమ్ నుంచి పాస్వర్డ్ లాగౌట్ అయిపోవాలి అని, నేను మళ్ళీ నా సిస్టమ్ వాడాలి అంటే ఐ హ్యావ్ టు అగైన్ ఎంటర్ మై పాస్వర్డ్. దట్ ఈస్ వాట్ ఫోర్స్ లాగ్ ఆఫ్ వెన్ అవర్స్ ఎక్స్పైర్. అంటే ఇఫ్ ద సిస్టమ్, నేను ఒకసారి లాగిన్ అయ్యాను, ఇఫ్ ఐ పుట్ దిస్ యాజ్ 1, ఓకే, దెన్ 1 hour తర్వాత ద సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్లీ లాగ్స్ అవుట్. ఐ హ్యావ్ టు అగైన్ ఎంటర్ మై పాస్వర్డ్ టు లాగిన్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ టెల్స్. ఇవన్నీ సెక్యూరిటీ మెజర్స్. నేను ఇక్కడ మారుస్తే నా సర్వర్లో ఉండే అన్ని సిస్టమ్స్కి ఈ పాలసీ ఆటోమేటిక్గా ఎన్ఫోర్స్ అవుతుంది. ఓకే, this policy is automatically enforced to all the systems in my server. So if a company like TCS is implementing this policy, then all these attributes, when they change, when they say 32 days, 1 hour, or new guest name, or all of this, when they change, all the 1 lakh systems in their server, that is in their organization, all those systems are mandated, are compulsorily should use these follow these policies. Okay, so ఇప్పుడు నేను I need not check individually. This software as a whole checks for all my 1 lakh systems. Okay, that is what this security policy is all. Okay, so ఒక కంపెనీ ఈ పాలసీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే వాళ్ళ కంపెనీలో ఉండే అన్ని డివైసెస్ షుడ్ ఫాలో దిస్. దట్ ఈస్ వాట్ ఆర్ ల్యాబ్ ఇస్. మన ల్యాబ్ పేరు ఏంటి? Okay, let me go to the top. It's a very complex title. Audit security policy implementation in Windows environment. Okay, now I've explained to you each and every word in our title. I know our title కొంచెం కాంప్లెక్స్ గా ఉంది, ఫస్ట్ డే చెప్తే ఎవరికి అర్థం కాదు. దట్స్ వై ఐ హావ్ బ్రోకెన్ ఇట్ డౌన్ ఇంటూ బిట్స్ అండ్ పీసెస్ సో దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. ఇక్కడ విండోస్ అంటే విండోస్ ఓఎస్. ఓకే, సెక్యూరిటీ పాలసీ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే మన ఈ సెక్యూరిటీ పాలసీస్ ఇక్కడ ఏమైనా మారుస్తే అది అందరికీ ఇంప్లిమెంట్ అయిపోతుంది కదా, దట్. అండ్ ఆడిట్ అంటే చెప్పాను కదా, ఏవైతే ఈ ఆడిట్ అంటే చెక్ చేయడం. ఈ ఆడిటర్ వచ్చి చెక్ చేస్తాడు కదా, కంపెనీలో అయితే ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చెక్ చేస్తాడు. ఇప్పుడు మన ఆడిటర్ ఏం చెక్ చేయాలి? ఈ అన్ని పాలసీస్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతున్నాయా లేదా. ఆడిట్ మీన్స్ టు చెక్ అండ్ వెరిఫై.
I hope that's the correct definition. Audit is to check and verify. I'm giving you a loose translation. Go to Google. In fact, I'll do that just to check audit meaning. Okay. Yeah. Audit is the examination or inspection of various books. Yeah. Inspection ante enti? Check chesi verify cheyadam. Ante kada oka inspection lo emoutundi? Check chesi anni policies correct ga implement ayyaya leda ani verify chestuntundi. So that is what we are doing here. So I'll tell you the process now. Yeah. ఇక్కడ sec edit ఈ కమాండ్ ఇందాక నేను టైప్ చేశాను కదా నా కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో ఈ కమాండ్ నేను టైప్ చేస్తే నా టెంప్ ఫోల్డర్ లో ఈ sec config అన్న ఫైల్ నాకు జనరేట్ అయింది. ఈ sec config అన్న ఫైల్లో నా పాలసీస్ అన్ని ఉన్నాయి. ఓకే, ఈ పాలసీస్ ఇవన్నీ పాలసీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, all these policies, if I modify it here, then it will be modified to all the people in my organization. Okay, so let us go step by step. Ikkada sec edit ante sec edit command is used to export the security settings into a configuration file. Ante ఈ పాలసీస్ అన్ని ఉన్నాయి కదా, ఈ అట్రిబ్యూట్స్ అన్నిటిని ఒక టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లో, అంటే ఇది ఒక టీఎక్స్టీ ఫైలా, ఈ టీఎక్స్టీ ఫైల్లో అన్నిటినీ కాపీ చేసి ఒక టీఎక్స్టీ ఫైల్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో నా సెక్యూరిటీ పాలసీస్ అన్ని దాంట్లో సేవ్ చేస్తుంది. ఎక్స్పోర్ట్ మీన్స్ దట్. ఓకే, ఫస్ట్ ఒక టీఎక్స్టీ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఆ టీఎక్స్టీ ఫైల్ పేరు ఇక్కడ నేను లాస్ట్ ఏమి ఇస్తానో అది sec config.cfg. సిఎఫ్జి అంటే కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, అంటే నా సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ మొత్తం ఈ పాలసీలో ఉంటాయి కదా. సో ఈ sec edit అన్న కమాండ్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక టెక్స్ట్ ఒక నోట్ ప్యాడ్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో ఈ పాలసీస్ అన్ని పేస్ట్ చేసి ఇది నాకు నా టెంప్ ఫోల్డర్ temp/second config.cfg అని ఉందా, ఈ టెంప్ ఫోల్డర్ లో నాకు క్రియేట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ టెంప్ ఫోల్డర్ నేను ఎక్కడి నుంచి వెతకాలి అంటే మళ్ళీ విండోస్ ఆర్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ మీరు చూస్తే నా రన్ ఫోల్డర్ ఓపెన్ అయింది. ఇక్కడ మీరు కమాండ్ చూస్తే %temp%. ఈ కమాండ్ నేను కొట్టి ఓకే కొడితే నాకు ఈ ఫోల్డర్ ఓపెన్ అవుతుంది, నా టెంప్ ఫోల్డర్. ఇక్కడ మీరు పైన చూస్తే నా టెంప్ ఫోల్డర్ ఓపెన్ అవుతుంది. దీంట్లో మీరు ఎస్ అని కొట్టండి. ఎస్ అని కొడితే ద ఫస్ట్ ఫైల్ దట్ యు గెట్ ఇస్ sec config. ఈ ఫైల్ నేను ఓపెన్ చేస్తే నాకు నా పాలసీస్ అన్నీ వస్తాయి. ఓకే, ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వరకు 32 ఉంది కదా, లెట్స్ సే ఐ చేంజ్ ఇట్ టు 35 చేంజ్ చేసి ఐఎమ్ సేవింగ్ ద ఫైల్. ఓకే, సేవ్ చేసాక ఓకే ఇది అక్కర్లేదు, దిస్ ఇస్ జస్ట్ టు ఓపెన్ ద నోట్ ప్యాడ్. ఓకే, నేను కమాండ్ ప్రాంప్ట్ నుంచి ఆ ఫైల్ ఓపెన్ చేయాలి అంటే అది ఈ కమాండ్, బట్ ఐ ఓపెన్ ఇట్ మాన్యువలీ కదా, సో అక్కర్లేదు. సో దాని తర్వాత వి నీడ్ టు ఈ కమాండ్ ఏం చేస్తుంది అంటే sec edit configure db. ఇది ఈ మొత్తం కమాండ్, దిస్ ఇస్ అ వెరీ కాంప్లెక్స్ కమాండ్. I'll just tell you what it does. This applies these changes back to the system. ఏ చేంజెస్, ఈ చేంజ్ నేను చేశాను కదా 32 నుంచి 35 చేశాను కదా, ఈ చేంజ్ నేను ఇక్కడ సేవ్ చేస్తే సరిపోదు, నా ఇది అందరికీ అప్లై అవ్వాలి కాబట్టి నా ఆర్గనైజేషన్ లో ఉండే ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి ప్రతి ఒక్క డివైస్ కి దిస్ షుడ్ గెట్ ఇంప్లిమెంటెడ్, రైట్? సో ఇఫ్ ఐ నీడ్ టు డూ దిస్ టు ఆల్ ద పీపుల్ ఇన్ మై సిస్టమ్, ఐ నీడ్ టు రన్ దిస్ కమాండ్. ఓకే, ఈ కమాండ్ I'll give you all of this in a PDF file so that you will understand it easily. I told you right at the start of the session I'll be sharing notes with you folks. So when I share it, then you'll be having access to all these documents. So you need not write down any notes or anything. Okay, so where do I go? Yeah, here, and you can right click korta. It will get copied well. Okay, just give me a moment, it's throwing some error. So what I'll do is I'll delete this. Okay, and run this once again. CLS. Did the file get generated? Okay, the file is not getting generated, just give me a moment.
Okay. Let me just copy this. When I tried it earlier, it was working. I think there's some configuration issue because we don't have time. Let's go to ChatGPT directly. Oh, okay. Sorry. Yeah, I made one mistake. So instead of command prompt, you have to run these commands in PowerShell. Okay. If you go and type in PowerShell, you get Windows PowerShell. This is also like command prompt, but it has some extra features over command prompt. Okay. So right click as administrator. Yes. And here try it. Hopefully it should work. Yeah. ఇప్పుడు ఇది వర్క్ అయింది. Now ఏం చెప్పాను, what this command does, this will create a new notepad file. మన పాలసీస్ అన్ని ఈ నోట్ప్యాడ్ ఫైల్లో సేవ్ చేసి ఇట్ విల్ సేవ్ ఇన్ మై టెంప్ ఫోల్డర్. టెంప్ స్లాష్ అని పెట్టాం కదా, టెంప్ ఫోల్డర్లో సేవ్ అవుతుంది. ఈ టెంప్ ఫోల్డర్ మనకి ఎక్కడ ఉంటుంది? గో అగైన్ విండోస్ ఆర్, ఇక్కడ పర్సంటేజ్ టెంప్ పర్సంటేజ్ అని కొట్టండి. దెన్ యూ విల్ గెట్ యువర్ టెంప్ ఫోల్డర్. గో టు టైప్ ఆన్ ఎస్. నౌ ద ఫైల్ హ్యాస్ బీన్ జనరేటెడ్. ఓకే, దీంట్లో 32 ఉంది ఇంకా. నౌ లెట్స్ చేంజ్ ఇట్ టు 35. ఓకే, 35 చేసి సేవ్ చేశాను. Now I go back to my Windows PowerShell. After going to Windows PowerShell, what I need to do is I need to copy the command. Okay. E command ఏం చేస్తుంది? నేను నా నోట్ప్యాడ్ ఫైల్, I have saved it in my notepad file, but it should implement for all the people in my organization కదా. To save it for all the people in my organization, this is the command. Okay, now this security policy, the task has been completed. Ippudu I need to check, right? Now there's one more command, g update/force. Ante this ensures that the new settings were immediately applied and effective. You use the gp update command to force a refresh of the group policy. Ante ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్నిసార్లు మనం డేటా ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా రీఫ్రెష్ అవ్వదు కదా, మనం రీఫ్రెష్ కొడితే అప్పుడే కొన్ని చేంజెస్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతాయి కదా. టు జస్ట్ చెక్ వెదర్ ద చేంజెస్ హ్యావ్ బీన్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్స్టెంట్లీ ఆర్ నాట్, దాని గురించి మనం జీ update/force కొడతాం. ఓకే, వెన్ ఐ డూ దిస్ సంథింగ్ హ్యాపెన్. యా, అప్డేటింగ్ పాలసీ అని వస్తుంది. కంప్యూటర్ పాలసీ has completed successfully. Okay, now I click on Control C. I've come out. Now let's check whether this has been actually updated or not. దానికి there's one more small command, net accounts. ఈ net accounts ఏం చేస్తుందంటే it shows the password policy for the system. ఇందాక మనం ఆ టెక్స్ట్ ప్యాడ్ లో ఓపెన్ చేసాం కదా, బట్ అది డైరెక్ట్ గా మనం కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఆ టెక్స్ట్ ప్యాడ్ లో ఎందుకు ఓపెన్ చేసాం? మనం అవి ఎడిట్ చేయాలి కదా, ఎడిట్ చేయాలి కాబట్టి I exported it to a text file in temp folder. I opened that file. I changed the attribute from 32 to 35. Okay, ఇప్పుడు I need not edit anything. I just need to check whether the policy has been updated or not. దాని గురించి I'll use net accounts. Okay, ఇక్కడ మీరు చూస్తే మాక్సిమం పాస్వర్డ్ ఏజ్ 35 ఉంది. ఓకే, ఇందాక మనం 32 to 35 మార్చాం కదా, దట్ ఈస్ ద చేంజ్. ఇక్కడ చేంజ్ అయింది. ఇఫ్ యూ చేంజ్ అదర్ అట్రిబ్యూట్స్ దే విల్ చేంజ్, బట్ వెన్ ఎవర్ యూ చేంజ్ అన్ అట్రిబ్యూట్ హియర్, అట్రిబ్యూట్ అంటే ఈ ఒక్కొక్క లైన్. ఓకే, ఫోర్స్ యూజర్ లాగ్ ఆఫ్ హౌ లాంగ్ ఆఫ్టర్ టైమ్ ఎక్స్పైర్స్, ఇది నెవర్ అని పెట్టుకున్నా. అంటే నేను ఒకసారి లాగిన్ అయ్యాక నేను లాగౌట్ అయ్యే వరకు ఎప్పుడు నన్ను లాగౌట్ చేయొద్దు అని. ఇలా చాలా ఫీచర్స్ ఉంటాయి. సో check all these, and if you're changing something, check with ChatGPT or check on Google and then only change. Lekapothe you will have unnecessary issues. Okay, this is the end of lab 1. This is how you change a security policy and audit a security policy. Audit means to inspect, that is to check and verify mana security policy of the system. This is the security policy of the system. Okay, now let's move on to lab 2. Okay, let's check what is lab 2. Lab 2 is create a demilitarized zone creation in network environment for information security. Again, a complex terminology. Just give me a second. I'll have some water.
Okay. Yeah, thanks for giving me some time. Now let's move on to lab 2. Lab 2 tells us that create a demilitarized zone, creation in network environment for information security. Very complex. Now let us break it into bits and pieces and understand. Let's understand network environment. Okay. Network environment ante all of you daily are using this network environment. What this network environment is ante when you are sharing files. Okay, let's go to my Windows folder. Ikkada, when I okay, ikkada I think yeah, manaki network tab అని ఒకటి ఉంది కదా. When I click on this network tab, it asks me about network discovery and file sharing are turned off. Network computers and devices are not visible. Ante this acts like a Bluetooth. Bluetooth ఏం చేస్తుంది, మనం ఫైల్ షేర్ చేసుకోవాలంటే now this generation you are all born after 2000 I believe, right? 2002 2000 2001 2002 2003 you are born after that. But people who are born in my generation, I was born in the year 1996. Okay, so my generation people, when they wanted to share files, we had something called as Bluetooth. Okay, now you use Bluetooth only for mobile data sharing, right? ఇప్పుడు mobile data share చేయాలంటే you go to Bluetooth, then you say hotspot on or off. దానికి మీరు మీ Bluetooth enable చేస్తున్నారు. But in our this thing, when we needed to share files, we had to switch on our Bluetooth, come in the same area. అంటే ఒక 10 meters దూరం కూడా ఉండలేం, ఒక 5 meters దూరం ఉండి మా ఫోన్స్ పక్క పక్కనే పెట్టి we had to switch both our Bluetooths on. అంటే ఒక 2 mobile devices ఉంటే వాళ్ళు వాళ్ళ డివైస్ కి వెళ్ళి బ్లూటూత్ ఆన్ చేయాలి, నేను నా డివైస్ కి వెళ్ళి బ్లూటూత్ ఆన్ చేయాలి, and then we used to share files. But now this gen, and it wouldn't let us share files more than 30 40 or 100 MB. Now you are sharing files worth 1 GB 2 GB 3 GB in a matter of seconds kada. But at that point of time this is not long back, this is just 5 to 7 years back, before the era of WhatsApp, before the era of Google Drive, before the era of Dropbox, we shared files using Bluetooth. Okay, so what Bluetooth does is, if I switch on, if I say turn on network discovery and file sharing, okay, yes, turn on discovery for every person. Now I found out a system. Okay, ఇది ఎవరిదో system. Okay, or I think this is my own system, I don't know, I've never used this because in the era of WhatsApp, if I use this I look like a fool. But what this tells us, just like Bluetooth, if someone else via the internet or via if they are sitting just beside me, వాళ్ళు కూడా ఈ నెట్వర్క్ ట్యాబ్ లోకి వచ్చి వాళ్ళ నెట్వర్క్ ట్యాబ్ ఆన్ చేసుకుంటే, if both of us connect to each other, we can share files. Okay, we can share files, we can share a lot of things within the two systems. So this is like a Bluetooth. Okay, I don't know how to turn this off. Show more options. Okay, I'll turn this off later. Frankly speaking, in this generation, I have also never used it. So, but obviously this works like a Bluetooth. So you can share files among two people if you're in the same network. Okay, e-network ante your computer is a network by its own. Okay, so if some other computer, some other network wants to connect with you, then two networks are in the same network right now. ఇప్పుడు ఇద్దరు ఒకే నెట్వర్క్ లో ఉంటే they can share files easily. So that is what this is used for. Okay, so ఇప్పుడు in a broader sense మన ఇంటర్నెట్ కూడా అంతే. We are also connecting with another system kada. What is a network? In a place where two devices can connect with each other, that is called as a network. Okay, so why do they connect with each other? To share files or to share anything else. Okay, that is called as a network. Okay, now you are also connecting with the internet. Via the internet you are also connecting with other device. That is, you have Instagram on your phone. Okay, some other person has Instagram on their phone.
Using an app called Instagram, you're sharing information with each other. Let it be pictures, let it be memes, let it be anything, okay? But you're sharing all of this information. This is because the internet is a network by itself, okay? So using the internet as a common ground, you're connecting to each other. You're connecting in a network called as the internet, okay? Our internet lo, both of you are connecting with each other and you're sharing information. So our internet is also a network in a loose sense, okay? Ikkada, what they are saying is we need a demilitarized zone. Why do we demilitarized zone ante loose format lo ante oka loose language lo cheppali ante loose definition ivvali ante to create security for you ante so that your data is not stolen. Every cyber security experiment means your data should not be stolen. దానిపైన ప్రతి ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంటుంది. ఇక demilitarized zone అంటే we are creating a place where your data is not getting stolen. Why? Because we are connecting to the internet kada, mana data ఎవరైనా యాక్సెస్ చేయగలరు, మన డివైసెస్ ని ఎవరైనా యాక్సెస్ చేయగలరు. So when there's a situation like this, we need to protect our systems. For that, we are creating a demilitarized zone. If our computer is in this demilitarized zone, our chances of getting hacked reduced by chances of getting hacked reduced by 99%. Ante there's only 1% probability of getting hacked. Only there's 99% security, 1% probability of getting hacked. Okay, a demilitarized zone, now we will create it physically in this experiment. Okay, so this entire experiment is when we connect to a internet, which is a network where many other devices are present, we need to protect ourselves using a demilitarized zone so that we protect our information. Okay, ఈ demilitarized zone అన్నది ఎలా క్రియేట్ చేస్తామో నేను మీకు చెప్తాను. అసలు what is that demilitarized zone అంటే అసలు demilitarized zone అంటే ఏంటి, what does it consist, what does it contain? I'll explain it to you right now. Can't I move this? Yeah, thank God. Okay. Sorry. Okay. Now let us understand what a demilitarized zone with a formal definition. Okay. Creating a demilitarized zone in a network environment is essential for improving the security of the sensitive data by separating external network access from the internal network. Ante okay. సో ఇందాక నేను చెప్పిందే ఒక నెట్వర్క్ ఆఫ్ డివైసెస్ లో మనం కనెక్ట్ అవుతే ఎక్స్టర్నల్ అంటే బయట డివైసెస్ మన ఇంటర్నల్ డేటాని యాక్సెస్ చేయనివ్వకూడదు కదా. ఆబ్వియస్లీ ఒక థర్డ్ పార్టీ మొబైల్ ఆర్ థర్డ్ పార్టీ డివైస్ అంటే ఎవడో డివైస్ మీ డేటాని యాక్సెస్ చేయకూడదు కదా, అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ యూ వాంట్ దెమ్ టు యాక్సెస్ యువర్ డేటా. ఓకే, దట్ ఈస్ వై వీఆర్ క్రియేటింగ్ అ డీమిలిటరైజ్ జోన్. ఈ డీమిలిటరైజ్ జోన్ లో ఇప్పుడు లెట్ us see in a network environment. నెట్వర్క్ అంటే చెప్పాను, a place where two people communicate with each other to share files is called as a network. Is essential for improving the security of sensitive data. Sensitive data అంటే మీ సెన్సిటివ్ డేటా ఉంటుంది కదా మీ ల్యాప్టాప్ లో, ఆ డేటాని వేరే వాళ్ళకి we should not let them access it until you want them to access it. Okay, only authorized people by you should be able to access it. ఇది ఎలా చేస్తాం, ఈ యొక్క బ్యారియర్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, బయట వాళ్ళు మన డేటాని యాక్సెస్ చేయకుండా ఒక బ్యారియర్ క్రియేట్ చేయాలి కదా. ఆ బ్యారియర్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తామంటే we separate the external network access from the internal network. That is, ఒక external device వస్తే వాటికి మన internal data ఇవ్వకూడదు. For this we use something called as a DMZ. DMZ can be a physical or a logical subnetwork. అంటే ఇది either it can be a device or ఒక సాఫ్ట్వేర్ అయినా తయారు చేయొచ్చు మనం.
ఇప్పుడు మనం ఒక సాఫ్ట్వేర్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్ తయారు చేస్తున్నాం. మీరు డివైజెస్ కూడా దొరుకుతాయి, హార్డ్వేర్ డివైజెస్ టు క్రియేట్ అ డిఎంసి. ఈ డిఎంసి మీరు కానీ మీ ల్యాప్టాప్కి కనెక్ట్ చేస్తే డైరెక్ట్గా మొత్తం డిఎంసి సెక్యూరిటీ పాలసీస్ అన్ని మీకు ఎనేబుల్ అయిపోతాయి. బట్ ఈ డిఎంసి అన్న దాంట్లో ఏముంటుంది అన్నది మనం ఈరోజు ఒక సాఫ్ట్వేర్లో క్రియేట్ చేసి నేను మీకు చూపిస్తాను. సో లెట్ us see. DMZ is a physical or a logical subnetwork that contains and exposes an organization's external facing services to a larger untrusted network, typically the internet. The purpose of a DMZ is to add an additional layer of security to an organization's LAN. An external attacker only has access to equipment in the DMZ rather than any other part of the network. So నాకు తెలుసు, మీకు తెలుసు, నేను ఈ డెఫినేషన్ మొత్తం చదువుకుంటూ వెళ్ళాను, బట్ మీకు ఒక ముక్క అర్థం కాలేదు. నేను ముందే చదువుకున్నాను కాబట్టి నాకు కొంచెం అర్థమైంది. సో నాకేం అర్థమైందో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ వయా ఆ డయాగ్రామ్. ఓకే, ఇక్కడ ఒక డయాగ్రామ్ ఉండాలి ఎక్కడో. ఓకే, there's no diagram here. Let me go to Google. Okay. Okay. I hope all of you can see this. దీంట్లో ఓకే, ఈ ఎంటర్ప్రైజ్ ల్యాన్ అంటే మన సిస్టమ్. ఓకే, ఈ ఎంటర్ప్రైజ్ ల్యాన్ అనేది మన సిస్టమ్. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాము అంటే, నార్మల్గా ఈ ఎంటర్ప్రైజ్ ల్యాన్ అంటే మన సిస్టమ్ నుంచి వెన్ వీఆర్ కమ్యూనికేటింగ్ టు ద ఇంటర్నెట్. ఓకే, ఈ ఇంటర్నెట్ ని కమ్యూనికేట్ చేయాలి అంటే దేర్ మస్ట్ బి ఎ ఫైర్ వాల్ ఇన్ బిట్వీన్. ఈ ఫైర్ వాల్ ఏం చేస్తుందంటే కొన్ని సెక్యూరిటీ పాలసీస్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది. ఈ సెక్యూరిటీ పాలసీస్ ఏం చెప్తాయి అంటే ఏ డేటా వెళ్తోంది, ఏ డేటా బయటకు వస్తుంది, సెన్సిటివ్ డేటా బయటికి వెళ్తోందా, బయటికి వెళ్తే ఎందుకు బయటికి వెళ్తోంది, బయటికి వెళ్తోంది అంటే ఎవరైనా ఆథరైజ్డ్ పర్సనే దాన్ని యాక్సెస్ చేస్తున్నాడా లేదా, ఇవన్నీ ఈ ఫైర్ వాల్ లో మనం పాలసీస్ రాసుకుంటాం. ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ అంటే మనం కొన్ని ఈమెయిల్ ఐడీస్ ఇస్తాం. ఈ ఈమెయిల్ ఐడి ఉన్న పర్సనే ఆథరైజ్ చేయగలడు, వేరే వాళ్ళు ఆథరైజ్ చేయకూడదు. దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ టెలింగ్ దట్ అ ఫైర్ వాల్ డస్. అ ఫైర్ వాల్ sees to that only authorized people, that is people with the authorized email ID only can access our data. Otherwise no other person must be able to access the data. Okay, so first ikkada oka idi mana system. Okay, enterprise LAN అనేది మన సిస్టమ్. we are creating a firewall here. ఈ firewall ఎందుకు మనం పంపించేటప్పుడు if మన ఆర్గనైజేషన్ లో ఒక క్రికెట్ పర్సన్ ఉన్నాడు అంటే ఒక స్పై ఉన్నాడు మన ఆర్గనైజేషన్ లో, మన ఆర్గనైజేషన్ డేటా మొత్తం బయటికి పంపిద్దాం అనుకుంటున్నాడు. సో మన ఆర్గనైజేషన్ లోపల ఉన్న వాళ్ళ నుంచి కూడా డేటా బయటికి వెళ్ళాలంటే అది కూడా మనం కాపాడుకోవాలి కదా. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వెన్ దిస్ డేటా ఇస్ గోయింగ్ అవుట్ సైడ్ వీఆర్ పుట్టింగ్ అ ఫైర్ వాల్ హియర్. ఇది ఇన్పుట్. ఓకే, ఈ లైన్ ఉందా, దిస్ పర్టికులర్ లైన్, ఈ లైన్ ఏం చెప్తుందంటే ఇట్ సైడ్ మన సైడ్ నుంచి వెళ్ళే డేటా కూడా రూటర్, వెబ్ సర్వర్, మెయిల్ సర్వర్, ఇది మొత్తం మన డిఎంజీ నెట్వర్క్. వెబ్ సర్వర్ అంటే మనకి 2 types ఆఫ్ సర్వర్స్ ఉంటాయి. ఒకటి మన ఈమెయిల్ స్టోర్ చేసుకునే సర్వర్, దాన్ని మెయిల్ సర్వర్ అంటాం. ఇంకోటి వెబ్ సర్వర్, దీంట్లో మన కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్, కంపెనీ డేటా స్టోర్ చేసుకునేది మొత్తం వెబ్ సర్వర్ అంటాం. ఇవి రెండు ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం బయట వాళ్ళతో? ఒక రూటర్ తో కనెక్ట్ అవుతేనే కదా మనం ఇంటర్నెట్ తో కనెక్ట్ అవ్వగలం. రూటర్ లేకుండా మనం కనెక్ట్ అవ్వగలమా? నా యూ కెన్ సే ఐ విల్ కనెక్ట్ టు అ ల్యాండ్ వైర్. మన వైర్స్ వస్తాయి కదా, ఎథర్నెట్ కేబుల్ టైప్స్ వస్తాయి కదా, దాని నుంచి కనెక్ట్ అవుతామని. బట్ ఫైనలీ దట్ ఈస్ ఆల్సో బీయింగ్ కనెక్టెడ్ టు అ రూటర్. అది somewhere it is connected to a router to connect with other devices. Okay, so without using a router you cannot give out this data. Mail server ante mana company emails, web server ante mana company data. Okay, so మనం ఈ మన సైడ్ నుంచి డేటా బయటికి ఇంటర్నెట్ కి పంపిస్తున్నప్పుడు ఈ ఫైర్ వాల్ ఏం చేస్తుంది అంటే బయటికి వెళ్ళే డేటా సరిగ్గా ఉందా లేదా, ఏమైనా సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బయటికి లీక్ చేస్తున్నామా, బయటికి లీక్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ కి వెళ్తుందా లేదా అని. ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ కి వెళ్ళకపోతే ఇక్కడే ఫైర్ వాల్ ఆపేస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి ఇప్పుడు దిస్ ఇస్
సెక్యూరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ఆర్ ఓన్ పీపుల్, అంటే మన ఆర్గనైజేషన్ లోపల ఉన్న పీపుల్ నుంచి మన డేటా సెక్యూర్ చేసుకోవడానికి ఈ ఫైర్ వాల్. బట్ బయట నుంచి కూడా జనాలు వస్తారు కదా, దే ఆర్ సమ్ హ్యాకర్స్ హూ వాంట్ టు హ్యాక్ అవర్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో వాళ్ళకి ఫైర్ వాల్ ఇది. ఓకే, దిస్ ఫైర్ వాల్ బిఫోర్ యాక్సెసింగ్ ఆ డేటా, ఇట్ చెక్స్ వెదర్ దిస్ పర్సన్ హూస్ ట్రైంగ్ టు యాక్సెస్ దిస్ డేటా is an authorized person or not. Does he have enough information to authorize this or not? Okay, సో ఇప్పుడు మీరు అడగచ్చు, రెండు ఫైర్ వాల్స్ ఎందుకు ఉన్నాయి సార్, ఒకే ఫైర్ వాల్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది కదా, మధ్యలో ఒక ఫైర్ వాల్ పెట్టుకొని ఆ ఫైర్ వాల్ ని ఫస్ట్ ఈ ఇంటర్నెట్ నుంచి వచ్చేవాడు, మన లోపల ఉండేవాడు కూడా అదే ఫైర్ వాల్ హిట్ చేసి మన లోపల ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించవచ్చు కదా అని. బట్ ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం ఉంది. నేను ఈ ఎంటర్ప్రైజ్ ల్యాండ్ నుంచి ఏ మనుషులు బయటికి వెళ్తారని చెప్పాను, మన ఓన్ పీపుల్ హూ ఆర్ స్పైస్ ఇన్ అవర్ ఓన్ ఆర్గనైజేషన్, స్పైస్ ఫర్ అదర్ పీపుల్, అదర్ ఆర్గనైజేషన్స్. అలాంటి వాళ్ళు డేటా పంపించాలనుకుంటే మన పర్సనే కాబట్టి, మన ఎంప్లాయీ కాబట్టి వాడికి ఆథరైజ్డ్ జీమెయిల్ ఐడి ఉంటుంది. సో హీ కెన్ సెండ్ ఆల్ ద డేటా అవుట్ సైడ్. బట్ ఈ డేటా బయటికి వెళ్ళొచ్చా లేదా అన్నది ఈ ఫైర్ వాల్ చెక్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ 2 స్టెప్స్ ఇక్కడ. ఈ ఇంటర్నెట్ నుంచి వచ్చేవాడికి ఫస్ట్ ఫైర్ వాల్లో ఈమెయిల్ ఐడి చెక్ చేస్తుంది. బయట నుంచి వచ్చేవాడికి ఆథరైజ్డ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఉండదు, అంటే మన కంపెనీ ఈమెయిల్ ఐడి ఉండదు. సో వీడిని క్యాన్సిల్ అవుట్ చేసేస్తాం, వీడు ఫస్ట్ స్టెప్ లోనే పోతాడు. బట్ వాట్ ఇఫ్ అ పర్సన్ ఇన్సైడ్ అవర్ సిస్టమ్, లెట్స్ సే ఐ ఓన్ ద కంపెనీ ఫేస్బుక్, మై నేమ్ ఇస్ విశ్వ@facebook.com అన్నది నా ఈమెయిల్ ఐడి. ఓకే, ఈ ఫైర్ వాల్ ఏం చెక్ చేస్తుంది, @facebook.com ఈమెయిల్ ఐడి ఉందా లేదా అని. నా ఐడి facebook.com కదా, నేను ఫేస్బుక్ లో ఎంప్లాయీని. సో నాకు facebook.com అనే ఈమెయిల్ ఐడి నా దగ్గర ఉంది. సో నన్ను ఆథరైజ్ చేస్తుంది, ఐ కెన్ యాక్సెస్ ద డేటా. బట్ ఈ డేటా ఒక సెన్సిటివ్ డేటా అయితే ఈ ఫైర్ వాల్ బయటికి వెళ్ళదు. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ 2 స్టెప్స్. దిస్ చెక్స్ ద ఈమెయిల్ ఐడి, దిస్ చెక్స్. ఇప్పుడు లోపలికి వచ్చాక ఈ డేటా మొత్తం ఐ కెన్ యాక్సెస్ అండ్ మ్యానిపులేట్ అండ్ మోడిఫై అండ్ సెండ్ కదా. బట్ ఈ డేటా ఏదైతే ఉందో అది బయటికి వెళ్లే ముందు ఇంకో ఫైర్ వాల్ నేను ఎందుకు పెడుతున్నాను అంటే, టు వెరిఫై వెదర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ బీయింగ్ సెంట్ అవుట్ ఈవెన్ బై ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ ఇస్ సెన్సిటివ్ ఆర్ నాట్. అంటే ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ కూడా సెన్సిటివ్ డేటా అయితే బయటికి పంపించకూడదు. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ డయాగ్రామ్ ఇస్ టెలింగ్. దట్ ఈస్ వై వీ హ్యావ్ 2 ఫైర్ వాల్స్. ఓకే, that is the explanation of a DMZ. Now this zone between these 2 firewalls, దీంట్లో ఏ డేటా ఉంటే దట్ ఈస్ 99% సేఫ్. 1% హ్యాకింగ్ ప్రాబిలిటీ ఎలా అయినా ఉంటుంది. ఓకే, దట్ వీ కెనాట్ ప్రొటెక్ట్. బట్ 99% ప్రాబిలిటీ దట్ దిస్ డేటా ఇస్ సేఫ్, బికాస్ దిస్ డేటా బిట్వీన్ 2 firewalls is called as a demilitarized zone. ఎందుకంటే దిస్ డేటా ఇస్ వెరీ సేఫ్. ఈ డేటాని ఎవరైనా యాక్సెస్ చేయాలి అంటే he must be very authorized person and he must be the highest, he must be able to have the authority to send this sensitive data outside. For example, CEO anko, CEO must be able to send the data outside to whatever person he feels he wants to send it to kada. So alanti people maatrame send cheyagalaru. A low level employee like me should not be able to send this data to other people. Okay, I know I've given you a lot of time just on this, but to understand what a demilitarized zone is, you need to understand this. That's why I've spent a lot of time on this. So let us understand how we are creating a demilitarized zone. Okay. 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 So ఇప్పుడు demilitarized zone క్రియేట్ చేయాలంటే I have to access the internet and I have to do a lot of stuff కదా. But I do not want to destroy my router. మన రూటర్స్ లో మీరు ఎప్పుడైనా వెళ్తే రూటర్ ని మీరు యాక్సెస్ చేయగలరు, మీ రూటర్ ని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రూటర్ ఐపీ అడ్రస్. ఓకే, నేను చెప్పాను కదా ఐపీ కాన్ఫిగ్ అని మనం కొడితే మన సిస్టమ్ లో ఉన్న మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు వచ్చేస్తుంది. మన సిస్టమ్ ఏ డివైస్ కి కనెక్ట్ అయింది మొత్తం మనకు తెలిసిపోతుంది. సో లెట్ us say cmd ఐపీ కాన్ఫిగ్, ఇక్కడ ఎక్కడో రూటర్ ఐపీ అడ్రస్ అని ఉంటుంది. లెట్ మీ చెక్.
Okay. Yeah, default gateway, wireless LAN adapter lo default gateway. Yeah, we have our wireless LAN adapter Wi-Fi. Okay. ఇది మన రూటర్. నేను చెప్పాను కదా, ప్రతి ఒక్క డివైస్ విచ్ కనెక్ట్స్ టు ద ఇంటర్నెట్ హ్యాస్ అన్ ఐపీ అడ్రస్. అంటే మన ల్యాప్టాప్ కి ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది, మన రూటర్స్ ఉంటాయి కదా, యాక్ట్ వాడో, ఎయిర్టెల్ వాడో, జియో ఫైబర్ వాడో మనకి రూటర్స్ ఇస్తాడు కదా, ఆ రూటర్స్ కూడా ఆ ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది. ఆ ఐపీ అడ్రస్ ఏంటి అంటే 192.168.1.1 192.168.1.1. ఓకే. సో ఈ ఐపీ అడ్రస్ లో ఈ యాక్సెస్ లోపలికి నేను వెళ్తే నాకు డిఎంజీ అని నా రూటర్ నాకు ఒకటి ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. ఐ డోంట్ రిమెంబర్ మై యూజర్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్, సో ఐ కెనాట్ లాగిన్ రైట్ నౌ. ఐ హ్యావ్ టు ఈ యూజర్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ మీరు చెక్ చేయాలి అంటే మీ రూటర్ వెనకాతల కింద డీటెయిల్స్ ఇస్తాడు, నీ రూటర్ యూజర్ ఐడి యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఏంటి అని. ఇఫ్ యూ టైప్ దట్, ఇఫ్ యూ లాగ్ ఇన్, యూ కెన్ చేంజ్ యువర్ రూటర్ పాస్వర్డ్ బై యువర్ ఓన్. మోస్ట్ ఆఫ్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ ట్రైడ్ ఇట్, but I'm just giving information to people who haven't used it. Okay. సో దీంట్లో డిఎంజీ ఆప్షన్ ఉంటుంది. డిఎంజీ ఎనేబుల్ చేస్తే దాంట్లో మీరు ఏదైతే డేటా పెడతారో దానికి కొన్ని సెక్యూరిటీ పాలసీస్ పెట్టుకోగలరు. ఈ ఆథరైజ్డ్ పీపులే ఈ డేటాని యాక్సెస్ చేయగలరు, లేకపోతే లేదు అని. ఇది రూటర్ వాడు ఆల్రెడీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు, బట్ వీ విల్ క్రియేట్ ఇట్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. డీజే టిల్లులో అంటాడు కదా, మొత్తం స్క్రాచ్ ఉంటుంది మనతోని అని. సో లైక్ దట్ వీ విల్ క్రియేట్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. So for that we will create a Docker. A Docker is nothing but it's a mini system. Okay, మీ సిస్టంలో ఇప్పుడు మీరు ఏవైనా వైరస్ ఎక్కించుకోవాలనుకుంటే, ఇప్పుడు మీరు అందరు సైబర్ సెక్యూరిటీ వాళ్ళు కదా, యూ నీడ్ టు ప్లే విత్ వైరసెస్ ఆన్ అ డైలీ బేసిస్. మీరే వైరస్ని క్రియేట్ చేయాలి. ఆ వైరస్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలో అన్నది మీరు మీ యాంటీవైరస్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. యాంటీవైరస్ క్రియేట్ చేసుకున్నాక దాన్ని ఎలా కిల్ చేయాలో కూడా మీరే చూడాలి కదా. సో ఆబ్వియస్లీ మీరు వైరస్ క్రియేట్ చేస్తే మీ సిస్టంలో డైరెక్ట్గా మీరు పెట్టరు కదా, మీ సిస్టమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవడో వేరే వాడికి వెళ్ళిపోద్ది ఇఫ్ హీ హాస్ యాక్సెస్ టు దట్ వైరస్. సో మీరు ఏం చేస్తారు అంటే, నేను ఒక ఐసోలేటెడ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఐసోలేటెడ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అంటే నా సిస్టంలోనే నేను డాకర్ అన్న సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసి, డాకర్ ఏంటి అంటే ఓకే ఓకే this is a very broad example. ఓకే, డాకర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మీరు మీ సిస్టంలో ఒక చిన్న ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఆ ఫోల్డర్లో మీరు ఒక వేరే సిస్టమ్ క్రియేట్ చేస్తారు. వేరే సిస్టమ్ అంటే దాంట్లో మీరు వేరే ఓఎస్లు రన్ చేసుకోవచ్చు. విఎంవేర్ అని ఎప్పుడైనా విని ఉంటారు, వర్చువల్ బాక్స్ ఆర్ విఎంవేర్. ఇవి ఏం చేస్తాయి అంటే మీ సిస్టమ్ మొత్తం ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రన్ అ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ అన్ ఐసోలేటెడ్ ఎన్వైర్న్మెంట్, అంటే ఆ ఐసోలేటెడ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఆ వైరస్ వల్ల ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఓన్లీ ఆ ఐసోలేటెడ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఒక్కటే. ఐసోలేటెడ్ అంటే ఒక పార్టీషన్డ్ ఎన్వైర్న్మెంట్. అంటే ఇప్పుడు నా ల్యాప్టాప్ మెమరీ ఒక 1 TB అనుకుందాం. 1 TB నుంచి నేను ఒక 2 GB డాకర్ ఎన్వైర్న్మెంట్కి ఇస్తాను. ఆ డాకర్ ఎన్వైర్న్మెంట్ లో ఒక సపరేట్ ఓఎస్ రన్ చేస్తాను. లెట్ ఇట్ బి అ లినక్స్ ఓఎస్ ఆర్ అన్ ఉబుంటు ఓఎస్. ఓకే, ఉబుంటు అనేది ఒక ఓఎస్, లినక్స్ వాడిది. ఓకే, నేను ఆ ఎన్వైర్న్మెంట్ లో ఉబుంటు ఓఎస్ రన్ చేసి నేను ఒక వైరస్ క్రియేట్ చేసి ఆ వైరస్ తో ఆడుకుంటాను. అంటే ఐ విల్ క్రియేట్ సమ్ ఆ వైరస్ ఎలా వర్క్ అవుతోంది, వాట్ ఆల్ డస్ ఇట్ ఎఫెక్ట్, వాట్ ఆల్ ఫైల్స్ డస్ ఇట్ ఎఫెక్ట్, మొత్తం ఆ ఎన్వైర్న్మెంట్ లో నేను చెక్ చేసుకుంటాను. ఆ ఎన్వైర్న్మెంట్ లో చెక్ చేసుకుని బై మిస్టేక్ నేను ఏమైనా తప్పు పని చేస్తే ఓన్లీ ఆ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఒక్కటే ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, నా మెయిన్ సిస్టమ్ ఎఫెక్ట్ అవ్వదు. ఓకేనా, దట్ ఈస్ వై వీ క్రియేట్ అ డాకర్. ఓకే, సో లెట్ మీ క్రియేట్ అన్ డాకర్. Docker is an isolated environment where you can experiment or play with things. Okay, it has many other purposes, but manam experiment lo we are using a Docker so as to not destroy our entire system. అంటే ఇప్పుడు నేను నా వైరస్ తో ఆడుతూ ఏదో తప్పు పని చేసేది అనుకో, నా నార్మల్ సిస్టమ్ లో రన్ చేస్తే మొత్తం సిస్టమ్ పాడైపోతుంది కదా. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ ఐఎమ్ రన్నింగ్ ఇట్ ఇన్ అ డాకర్. ఓకే, సో ఫర్ యూజింగ్ డాకర్ యూ నీడ్ మీరు విండోస్లో కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు డాకర్ని, బట్
I'm using this Docker in an Ubuntu OS. Okay. Ubuntu OS మీరు ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు అంటే there is something called as WSL. Okay. WSL ante Windows Subsystem for Linux. This is not part of your lab, but నేను మీకు just information ఇస్తున్నాను because I am using that. This is not part of your lab. You need not learn this to complete this lab. Okay. You need to complete this. For you to complete this lab, you just need to learn this 5 commands. 1, 2, 3, 4, 5, and these commands are just to check. Okay. So total గా 6 commands మీరు నేర్చుకుంటే చాలు. ఓకే. బట్ ఇవి రన్ చేసేటప్పుడు యూ వుడ్ రిక్వైర్ అన్ ఉబుంటు ఓఎస్. ఉబుంటు ఓఎస్ మీరు క్రియేట్ చేయాలంటే మీ సిస్టమ్ని సపరేట్ పార్టీషన్ చేసి కొంచెం మెమరీ దానికి ఇచ్చి దాంట్లో మీరు ఉబుంటు ఓఎస్ వేసుకుంటారు. బట్ ఉబుంటు వాడు ఏం చేశాడంటే ఇప్పుడు వాట్ హీ డిడ్ ఇస్ ఇన్ యువర్ విండోస్ సిస్టమ్ ఓన్లీ యూ కెన్ యూజ్ ఉబుంటు. ఎలాగా అంటే దిస్ థింగ్. మీరు ఈ పేజ్కి వెళ్ళి ఐ విల్ పుట్ దిస్ పేజ్ ఇన్ ద జూమ్ చాట్. ఓకే. ఇప్పుడు ఉబుంటు నార్మల్గా ఏమైనా వేరే ఓఎస్ మీ సిస్టంలో పెట్టుకోవాలి అంటే ఆల్రెడీ మీకు విండోస్ ఓఎస్ ఉంది కాబట్టి మీరు మీ 1 TB ఆఫ్ మెమరీ అదే హార్డ్ డ్రైవ్ స్పేస్లో ఒక 20 GB 30 GB పార్టీషన్ చేయాలి. పార్టీషన్ చేసి దాంట్లో మీరు మీ వేరే ఓఎస్లో వేసుకోవచ్చు. బట్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఈ పార్టీషన్ ఇవన్నీ చేయడానికి ఇట్ విల్ టేక్ అ లాట్ ఆఫ్ టైం. ఓకే. సో వాట్ ఐవ్ డన్ దిస్ వీఆర్ యూజింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ as a WSL. So it is just like a software. Okay. If you install all of this, you can go to any YouTube link also to do it. It will take around half an hour to 1 hour of your time. But if you are a cybersecurity person and if you want to do it, you need to work on Ubuntu OS, and majorly you all have to work on Kali Linux, right? I hope most of you have done with Kali Linux. Okay, just a question because it's been 1 hour and I haven't asked you any questions. I just want to check whether all of you are alive and not sleeping, at least few of you people. So I just want to check whether how many of you have Kali Linux installed in your systems? If anyone has any Kali Linux installed on your OS, can you please raise your hand? Okay, Daniel Blazon. Okay, I do not know your actual name, but I don't think that's your actual name. Is that your actual name, Daniel Blazon? Is that your actual name? Yes, sir, Daniel. Oh, Daniel Blazon. Oh, nice name. Thank you, sir. Yeah. So, except Daniel, does anyone else have Kali Linux installed on the system? Okay, there are only 8 participants here. I think most of you are on live session, probably, I hope. So, okay. I cannot get, yeah, very good, Daniel. So you know everything about how to install separate OS, separate everything, right? So I'll also share a link with you how to install Ubuntu at least. Me Windows systems, if you want to install Ubuntu, go to this YouTuber. I am copying the link, I am pasting it here. You follow this video and you'll be able to install Ubuntu. Okay. Zoom. And also, because you're from Kakinada, I hope everybody is comfortable with Telugu. That is why I'm switching between English and Telugu when I'm speaking. If anyone has an issue with me speaking in Telugu, please inform me in the chat and then I'll only speak in English. If anybody has any issue, I hope all of you understand Telugu. That's why, and because if I speak in Telugu, I think most of you will relate with the topic easily. That is why I'm switching between English and Telugu. But if anybody has an issue with me speaking in Telugu, because some people might not understand Telugu, right? So if you have any issue like that, please tell me, okay? Because there are only 8 people here, I'm asking 8 of you, please check with other people and tell me if anybody has an issue. If you put it in the chat group, if anybody has an issue, then I'll only speak in English, okay? So yeah. So how do you open your Ubuntu, this thing? So you go to a folder. If you want to open command prompt in any particular folder directory,
you just, for example, if I want to open command prompt in this directory, okay, then normal command prompt open cheste I get only till user Surya Vasishtha Vishwa, which is my name, okay. So e particular folder varke నాకు access వస్తుంది. But if I want to access these files which are there in this folder, what I do is I go here, click above link, and I type in cmd, okay. Now if you see ఇక్కడ పైన ఏ డైరెక్టరీ వరకు ఉందో it is until temp, నాకు కూడా temp వరకు వచ్చింది. So I can ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏమైనా కమాండ్ కొడితే it will work on all these files. లేకపోతే నేను ఏం చేసుకోవాలి, cd స్పేస్ ఈ ఫోల్డర్లు అన్ని దాటుకొని ఇక్కడ వరకు రావాలి, which is a very tedious process. That is why in the same way, if you want to open Ubuntu, then you type in bash after installing the software, okay. మీకు ఇది బై డిఫాల్ట్ వచ్చేది. ఇందాక నేను ఒక యూట్యూబ్ లింక్ ఇంకో లింక్ పెట్టాను కదా, అవి రెండు ఇన్స్టాల్, అదే ఒక ఏదైనా ఒకటి ఫాలో అయ్యి if you are installing it, then only you will be able to do it. So what this is Ubuntu OS can be run on Windows OS just like a software, okay. Now let us go to desktop. We are in experiment 2, right? We don't need actually. Okay, I'll just go to bash. So I've told you what a Docker is, right? It's an isolated environment to test whatever you want without affecting your actual environment, actual OS, okay? Ante na Windows OS ni nenu kharab cheskokunda, if I want to only affect my isolated environment, then I use a Docker. So ఈ కమాండ్ నేను I open bash open చేసాను. This is the Ubuntu OS, okay? ఇప్పటి వరకు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో చేసాం, ఇప్పుడు Ubuntu bash లో చేస్తున్నాం. How do you do that? You go to your folder, desktop, anywhere. You can do this anywhere. I am doing this on my desktop. పైకి వెళ్ళి bash అని కొడుతున్నా. I got this. So I paste the command here and type in enter. ప్రతిదీ sudoతో చేయాలి, okay, in Ubuntu. So naki I've already created this kada. So I already created both these. This is creating two Docker environments. ఇందాక నేను ఒక isolated environment గురించి మాట్లాడాను కదా. Here I'm creating two environments. అంటే ఒక two devices create చేస్తున్నాను నా ల్యాప్టాప్ లో. ఈ two devices మధ్యన అంటే ఇందాకలా ఈ two devices ఏంటి, ఒకటి మన లోపల నుంచి వెళ్ళే ఇది, ఇంకోటి బయట నుంచి వచ్చే డివైస్, ఓకే. ఈ బయట నుంచి వచ్చే డివైస్ ని ఐఎమ్ కాలింగ్ ఇట్ ఓకే, ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ అ డిఎంజీ నెట్వర్క్. సారీ, డిఎంజీ నెట్వర్క్ అంటే ఇది, ఓకే. ఈ ఫైర్ వాల్ మధ్యలో ఉండేది డిఎంజీ నెట్వర్క్, ఓకే. అండ్ ఇంటర్నల్ నెట్వర్క్ అంటే మన యూజర్, ఓకే. ఇప్పుడు ఇవన్నిటిని ఇంటర్నెట్ నుంచి నేను యాక్సెస్ చేయగలనా లేదా అని నేను మీకు చూపిస్తాను, ఓకే. సో ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ బోత్ దీస్ డివైసెస్ ఆల్రెడీ. That is why it says it already exists. Okay, error response, it already exists antundi. Endukante when I was experimenting with it, I've already created this. So meeku verela vastundi, meeku last ki successfully created and message vaste chalu, okay na. So after this, you launch an nginx web server container and connected it to the DMZ network, okay. సో ఈ కమాండ్ ఏం చేస్తుంది అంటే వీఆర్ క్రియేటింగ్ అ వెబ్ సర్వర్. ఈ వెబ్ సర్వర్ అంటే మనం ఒక వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, ఒక సింపుల్ వెబ్సైట్. ఆ వెబ్సైట్ లోపల లెట్స్ సే ఇలాగా ఒక సింపుల్ వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఈ వెబ్సైట్ ని ఒక సర్వర్ లో ఉంటుందా ఈ వెబ్సైట్. దిస్ వెబ్సైట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఆన్ అ సర్వర్, లెట్స్ సే AWS ఆర్ GCD, గూగుల్ వాడిదో లేకపోతే అమెజాన్ వాడిదో, ఆర్ ద వాడి లోకల్ సర్వర్ పైన ఈ డేటా ఈ వెబ్సైట్ మొత్తం స్టోర్ అవ్వాలి కదా. సో వీఆర్ క్రియేటింగ్ దట్ వెబ్ సర్వర్ నౌ యూజింగ్ దిస్ కమాండ్. అంటే ఒక వెబ్ సర్వర్ లేకపోతే యూ కెనాట్ క్రియేట్ అ వెబ్సైట్. సో వీఆర్ క్రియేటింగ్ దట్ వెబ్ సర్వర్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఫేజ్, ఓకే. This command lets you create a web server. You launched an nginx web server. ఈ వెబ్ సర్వర్ పేరు nginx. ఇది డిఫాల్ట్ గా డాకర్ వాడు మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. సో లెట్ us run this, okay.
Yeah. Again, I'm getting an error saying it is already in use by the Docker container. Okay. ఇది మీరు రన్ చేస్తే మీకు అది రన్ అవుతుంది. నేను ఆల్రెడీ అది రన్ చేసి ఇట్స్ ఆల్రెడీ రన్నింగ్. అది ఎక్కడ రన్ అవుతుందో నేను మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, Docker please. సో ఇవన్నీ నా యాక్టివ్ యూజర్స్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక మన ఫస్ట్ ఇది పేరేంటి, DMZ_network. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ హియర్. Let's check why. Yeah, NGINX నుంచి ఒక వెబ్ సర్వర్ రన్ అవుతుంది. ఇఫ్ యు సీ ఈ NGINX అన్న వెబ్ సర్వర్ ఇక్కడ రన్ అవుతుంది. ఐ థింక్ ఇట్స్ విత్ అ డిఫరెంట్ నేమ్, బట్ 11 hours ago నేను ఇది స్టార్ట్ చేశాను. ఓకే, దట్స్ వై ఈ NGINX అన్న వెబ్ సర్వర్ నాకు ఆల్రెడీ రన్ అవుతుంది. ఇందాక మనం NGINX తోనే చేసాం కదా, ఇట్స్ జస్ట్ విత్ అ డిఫరెంట్ నేమ్. సో మీరు మీ డాకర్లో ఏమేమి వర్క్ అవుతున్నాయో చెక్ చేసుకోవాలంటే sudo docker ps-a. ఓకే, ఇది కొడితే మీ యాక్టివ్ డాకర్ ఫైల్స్, ఈ ఇందాక నేను డాకర్తో స్టార్ట్ చేశాను కదా, ఇవన్నీ మనకి స్టార్ట్ అవుతాయి. ఓకేనా, సో లెట్ us రన్ దిస్ ఆల్సో. ఇది కూడా రన్నింగ్ అని రావాలి మనకి. ఓకే, this is also in use by the container అని వస్తుంది. You have to remove that container to be able to reuse the name. మనం ఇదే అంటే ఇది కూడా నేను ఆల్రెడీ ముందే స్టార్ట్ చేసావు. యూ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ దిస్ బిఫోర్, సో యూ నీడ్ నాట్ స్టార్ట్ ఇట్ అగైన్ అని ఈ ఎర్రర్ చెప్తోంది. ఓకే, సో మీకు జస్ట్ సక్సెస్ఫుల్లీ స్టార్టెడ్ అని ఎర్రర్స్ వస్తాయి, మెసేజెస్ వస్తాయి. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు మనం 2 డివైసెస్ క్రియేట్ చేసాం, DMZ నెట్వర్క్, ఇంటర్నల్ నెట్వర్క్. DMZ నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి, ఈ ఏరియా, ఈ ఫైర్ వాల్ లో ఉండే ఏరియాని DMZ నెట్వర్క్ అంటాం. అండ్ ఇంటర్నల్ నెట్వర్క్ పోస్ట్గ్రెస్ అంటే మన డేటా ఎక్కడ ఉంటుంది, ఒక డేటాబేస్ లో ఉంటుందా. ఈ పోస్ట్గ్రెస్ అంటే ఇది ఒక SQL డేటాబేస్. ఓకే, పోస్ట్గ్రెస్ ఇస్ a SQL డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్. లెట్ మీ షో యూ. Postgres SQL మీరు నేర్చుకునే ఉంటారు కదా, బికాస్ యు ఆర్ ఇన్ C2. ఐఎమ్ అస్యూమింగ్ యూ హ్యావ్ లెర్న్ వాట్ ఆర్ డేటాబేసెస్, వాట్ ఆర్ SQL. SQL ఇస్ అ డేటాబేస్ కదా, వేర్ యూ స్టోర్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో మన ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఇప్పుడు ఈ నెట్వర్క్ DMZ అంటే ఈ ఏరియాని దాటుకొని మన ఇన్ఫర్మేషన్ ని యాక్సెస్ చేయగలదా లేదా అన్నది వీఆర్ క్రియేటింగ్ అ సింపుల్ నెట్వర్క్. అంటే ఒకడు బయట నుంచి వస్తే ఆర్ లోపల నుంచి బయటికి వెళ్ళినా ఈ సెన్సిటివ్ డేటా ఏదైతే మన పోస్ట్గ్రెస్ SQL లో ఉందో అది బయటికి వెళ్తుందా లేదా, అలౌ చేస్తున్నామా లేదా, అది మన ల్యాబ్. దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. ఓకే, సో దీనికి వీఆర్ యూజింగ్ వన్ మోర్ థింగ్ విచ్ ఇస్ IP tables. ఓకే, IP tables అంటే ఏంటి అంటే, I'll tell you a small definition of IP tables. IP tables is a powerful tool used for network packet filtering in Linux. Okay, network packet filtering ante IP tables. I have just give me 1 second. I'm just checking the correct command for it. Okay. Yeah. So what IP tables do is, IP tables ante all the devices IP addresses దీంట్లో ఉంటాయి.
ఇన్ అ లూజ్ ట్రాన్స్లేషన్. ఓకే, ఐపీ అడ్రస్ అంటే నేను ఏం చెప్పాను, ప్రతి ఒక్క డివైస్ కి విచ్ ఇస్ బీయింగ్ కనెక్టెడ్ టు ద ఇంటర్నెట్ హ్యాస్ అన్ ఐపీ అడ్రస్. మీ రోల్ నెంబర్ లాంటిది ఐపీ అడ్రస్ అంటే. ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ స్టార్టింగ్ కదా, ఐపీ అడ్రస్ ఇస్ లైక్ యువర్ రోల్ నెంబర్. వై డు వి యూజ్ అ రోల్ నెంబర్ ఫర్ స్టూడెంట్స్? టు యూనిక్లీ ఐడెంటిఫై దెమ్ కదా. ఇక్కడ కూడా టు యూనిక్లీ ఐడెంటిఫై డిఫరెంట్ what do you say devices, we use IP addresses. ఓకే, ఈ మొత్తం IP addresses మన IP tables లో కనిపిస్తాయి. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే, ఏదైనా ఈ DMZ కంటైనర్ నుంచి లోపలికి వెళ్ళాలి అంటే, ఏ IP అడ్రస్ అయినా ఈ DMZ కంటైనర్ ని దాటి వెళ్ళాలి అంటే దాన్ని రిజెక్ట్ చేసే అని చెప్తున్నాం. దిస్ కమాండ్, ఇఫ్ యూ సీ sudo IP tables -i forward -s DMZ కంటైనర్ IP -d internal container IP -j reject. ఇక్కడ we replace DMZ container IP and internal container IP. ఇవి రెండు డివైజెస్ మనం పైన క్రియేట్ చేసాం. ఇదిగోండి, ఇక్కడ DMZ నెట్వర్క్ ఆన్ డివైస్ క్రియేట్ చేసాం, ఇంటర్నల్ నెట్వర్క్ ఆన్ డివైస్ క్రియేట్ చేసాం. వీటి రెండుకి కూడా దే ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ద ఇంటర్నెట్. సో వీటికి కూడా IP అడ్రస్ ఉంటుందా, DMZ నెట్వర్క్ IP, ఇంటర్నల్ నెట్వర్క్ IP. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, ఈ DMZ నెట్వర్క్ ఐపీకి ఇంకేమైనా వేరే IP అడ్రస్ వచ్చి నాకు యాక్సెస్ ఇవ్వమని చెప్తే రిజెక్ట్ దట్ అని చెప్తున్నాం. ఏది వచ్చినా ఓకే, రిజెక్ట్ దట్ అని చెప్తున్నాం. సో మీరు నన్ను క్వశ్చన్ అడగచ్చు, సార్ ప్రతి ఒక్కటి రిజెక్ట్ చేస్తే మనం డేటాని ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం, ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ కూడా యాక్సెస్ చేయలేరు కదా అని. బట్ ఇన్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వీఆర్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు షో యూ హౌ టు రిజెక్ట్ ఇట్. అంటే ఎలా ఎవడైతే అన్ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ వస్తాడో వాడిని రిజెక్ట్ చేయమని చూపిస్తున్నాం అంతే. ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ ని ఎలా యాక్సెప్ట్ చేయాలో అది దిస్ ఇస్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ల్యాబ్. ఓకే, బికాస్ అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ బికమ్ టూ కాంప్లెక్స్. సో ఈ DMZ కంటైనర్ లో అంటే ఇది మొత్తంకి ఒక IP, ఇది మొత్తం ఒక డివైస్ అనుకోండి. ఈ రెండు ఫైర్ వాల్స్ మధ్యలో ఉండేది ఒక డివైస్ అనుకోండి. ఈ డివైస్ కి ఒక IP అడ్రస్ ఉంటుందా? సో బయట నుంచి ఎవడైనా, బయట డివైస్ ఒకటి ఎవడైనా వచ్చి ఈ డేటాని యాక్సెస్ చేయాలి అంటే ఈ ఫైర్ వాల్ షుడ్ రిజెక్ట్ ఇట్, ఎవడొచ్చినా. ఓకే, హౌ డు వి రిజెక్ట్ ఇట్? యూజింగ్ ద IP అడ్రస్ కదా. సో లెట్ మీ రన్ అండ్ సీ. Yeah, I have to replace this with my IP addresses. Let me just see how. Yeah. First, మీరు ఈ కమాండ్ కొట్ట. I'll give you everything in a series. ఇక్కడ కొంచెం గజిబిజిగా ఉంది, I know, but I was experimenting with all these labs yesterday. That is the reason I was just debugging something to make it easy for you people. So that is why there are a lot of instructions. But when I give you notes, I'll give you in a simple process. Okay, if you just keep typing each and every command, it will work easily for you. So ఇది మన ఇందాక పైన మీరు చూస్తే ఇక్కడ DMZ కంటైనర్ IP అని ఉందా అంటే దీని IP అడ్రస్ దీంట్లో పేస్ట్ చేయాలి. సో దీని IP అడ్రస్ ఏంటో నేను తెలుసుకోవడానికి ఐ యూజ్ దిస్ కమాండ్. ఏది? sudo docker inspect -f, ఈ మొత్తం కమాండ్. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు నా IP అడ్రస్ వచ్చింది 172.1.9.0.2. ఓకే, అదే ఇక్కడ నేను పేస్ట్ చేశాను 172. ఓకే, సారీ, where is it? Yeah, 172.190.2. 172.190.2. ఇప్పుడు నేను ఇది కాపీ చేసుకుంటాను. కాపీ చేసుకొని ఈ కమాండ్ ఇప్పుడు sudo IP tables -i forward -s 172.1.8.0.2 ఇది ఈ IP అడ్రస్ మన DMZ కంటైనర్ది. అంటే ఈ మధ్యలో ఒక డివైస్ IP అడ్రస్ ఉంటుందని చెప్పాను కదా, ఆ డివైస్ ది అంటే మన DMZ నెట్వర్క్ ఏదైతే మన బయట నెట్వర్క్స్ అన్నింటినీ రిజెక్ట్ చేస్తుందో ఆ డివైస్ IP అడ్రస్ ఇది 172.1.8.0.2. మన బయట నుంచి వచ్చే IP అడ్రస్ ఇంటర్నల్ కంటైనర్ అంటే లోపల నుంచి వచ్చే IP అడ్రస్. సారీ, సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇందాక నేను బయట నుంచి వచ్చేదని చెప్తున్నాను కదా, లోపల నుంచి వచ్చేవి కూడా మనం రిజెక్ట్ చేస్తున్నాం కదా. ఇందాక నేను మీకు చెప్పాను ఎందుకో. సో ఇప్పుడు మనం లోకల్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళని రిజెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, బికాస్ వీ హావ్ క్రియేటెడ్ దట్ ఇంటర్నల్ నెట్వర్క్ మన ఓన్ గా క్రియేట్ చేసాం కదా. సో దాని IP అడ్రస్ ఇక్కడ పెడుతున్నాం. దాని IP అడ్రస్ ఎలా తెలుసుకుంటున్నాను?
sudo docker inspect -f range.networksettings.network.ip address and db-server. ఓకే, ఈ కమాండ్ పెద్ద కాంప్లెక్స్ గా ఉండొచ్చు, బట్ నేను మీకు సిరీస్ లో ఇచ్చి మీ నోట్స్ లో ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ ఇస్ డూయింగ్. సో ఇఫ్ యూ లెర్న్ దట్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఈజియర్ ఫర్ యూ. సో ఇది బేసిక్ గా ఏం చెప్తుంది అంటే, ఈ మొత్తం కమాండ్, ద కమాండ్ ఇస్ బిగ్, బట్ ఇది ఏం చెప్తుందంటే ఇట్ గివ్స్ us our DMZ network IP address. ఓకే, సో IP address 172.192.0.2. ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తున్నాను, మన ఇంటర్నల్ గా అయినా ఏదైనా మన DMZ నెట్వర్క్ ని కనెక్ట్ అవ్వాలని చూస్తే దాన్ని రిజెక్ట్ చేయి. అంటే ఇట్ సైడ్ నుంచి మన ఇంటర్నల్ యూజర్ ఎవడైనా మన DMZ నెట్వర్క్ ని యాక్సెస్ చేయాలంటే వాడిని కూడా రిజెక్ట్ చేయి అని చెప్తోంది. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ హియర్. నౌ ఇప్పుడు మనం రిజెక్ట్ చేస్తాం, రిజెక్ట్ అని ఉందా ఈ కమాండ్ లో, రిజెక్ట్ చేస్తున్నాం. సో లెట్ us గో అండ్ చెక్. ఓకే, ఇప్పుడు టెస్ట్ ద ఫైర్ వాల్ రూల్ అంటే ఇప్పుడు రూల్ పెట్టాం. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as a రూల్. ఈ రూల్ ఏం చెప్తుంది, వాట్ ఎవర్ వాంట్స్ టు కనెక్ట్ విత్ ద DMZ నెట్వర్క్ రిజెక్టెడ్, లెట్ ఇట్ బి అవర్ ఇంటర్నల్ యూజర్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ యూజర్, ఎవరినైనా రిజెక్ట్ చేయని చెప్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం రిజెక్ట్ అయితే చేసేసాం. ఇప్పుడు టెస్ట్ చేయాలా వెదర్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ కనెక్షన్ ఎలా అవుతుందా, డిసేబుల్ అవుతుందా అని. ఇప్పుడు ఈ కమాండ్ అది చెప్తుంది, docker exec web server అంటే ఈ యొక్క వెబ్ సర్వర్ విత్ IP అడ్రస్ దిస్ 172.192.0.2 పోర్ట్ నెంబర్ 5432. ఇది మన NGINX వెబ్ సర్వర్ అంటే మన ఈ DMZ నెట్వర్క్, దీని IP అడ్రస్ ఇది. ఓకేనా, సో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు యాక్సెస్ దిస్ యూజింగ్ కర్ల్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఏమైనా IP అడ్రస్ ఉంటే దాన్ని యాక్సెస్ చేయడానికి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అంటే మన బాష్ విండో, దీన్ని మనం డైరెక్ట్ గా వీ కెన్ సే 172.192 దీన్ని ఇలా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, అది ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ రిజెక్ట్, ఎందుకంటే మనం రిజెక్ట్ చేసాం కాబట్టి. బట్ మీరు ఇది మాన్యువల్ గా అయితే ఇలా IP అడ్రస్ కొట్టి వెళ్ళొచ్చు, బట్ మీరు దీన్ని కమాండ్ ప్రాంప్ట్ నుంచి యాక్సెస్ చేయాలి అనుకుంటే ఆ వెబ్సైట్ ని, then we use the command curl. okay, so ఈ మొత్తం కమాండ్ ఏం చేస్తుంది అంటే we are trying to check whether we can access this or not 172.192.5432 అంటే మన DMZ నెట్వర్క్ ని మనం యాక్సెస్ చేయగలమా లేదా. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇందాక మనం రిజెక్ట్ రూల్ రాసాం కదా పైన, ఇక్కడ ఈ రిజెక్ట్ రూల్ ఇందాక పైన రాసి కమాండ్ ఎంటర్ చేశాం కదా. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే పర్మిషన్ డినైడ్ వైల్ ట్రైయింగ్ టు కనెక్ట్ టు ద డాకర్ డేమన్, మీరు పర్మిషన్ డినైడ్ అని వస్తుంది. ఎందుకు, మనం ఇందాక రిజెక్ట్ చేసాం కదా. ఇప్పుడు అది యాక్సెప్ట్ చేద్దాం వెళ్ళి. ఐ థింక్ ద కమాండ్ షుడ్ బి దిస్. ఓకే, I do not know the exact syntax, so what do I do? Okay, in this we haven't specified our IP, so adi problem. Okay, what do we do now? We copy the exact command. IP address Postgres. Yeah, ఇక్కడ రిజెక్ట్ చేస్తున్నాం కదా, we copy the same thing and we write accept. ఇందాక ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది అంటే బికాస్ వీ హ్యావెంట్ ఎంటర్డ్ ద కరెక్ట్ IP అడ్రసెస్. ఇక్కడ IP అడ్రస్ ఎంటర్ చేసాం, ఇందాక దాంట్లో IP అడ్రస్ ఇచ్చేయలేదు. సో లెట్ us go and accept this. ఓకే, నౌ హోప్ఫుల్లీ అగైన్ ఈ కమాండ్ రన్ చేద్దాం. ఓకే, docker exec first కమాండ్, ఈ కమాండ్ రన్ చేద్దాం. ఇందాక డినై అయింది, హోప్ఫుల్లీ ఇట్ షుడ్ అలౌ నౌ.
ఇప్పుడు ఇందాకలా పర్మిషన్ డినైడ్ అని వచ్చింది. ఓకే, బట్ ఇప్పుడు ఎర్రర్ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ డేమన్ అని వస్తుంది. అంటే కంటైనర్ ఇస్ నాట్ రన్నింగ్, అంటే ఇప్పుడు ఆ వెబ్ సర్వర్ మనం రన్ చేయట్లేదు, బట్ ఇందాకలా పర్మిషన్ డినైడ్ అని వచ్చింది రిజెక్ట్ పెట్టినప్పుడు. ఓకే, బట్ ఇప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఏదో ఎర్రర్ వస్తుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ అలౌవింగ్ అస్ టు యాక్సెస్ ద డేటా. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఓన్లీ సర్టెన్ పీపుల్, సర్టెన్ ఐపీ అడ్రసెస్ వెళ్ళాలి అంటే ఇక్కడ వెళ్ళి ఆ ఐపీ అడ్రస్ ని ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి నేను ఇక్కడ ఐపీ అడ్రస్ ని ఎంటర్ చేసి యాక్సెప్ట్ అని నొక్కుతాను. ఏ డివైసెస్ కనెక్ట్ అవ్వగలవో ఓన్లీ ఆ ఐపీ అడ్రస్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసి యాక్సెప్ట్ అని కొడతాను. ఓకే, దెన్ ఓన్లీ దోస్ ఐపీ అడ్రసెస్ విల్ బి ఏబుల్ టు కనెక్ట్. ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది, బట్ దిస్ ఎర్రర్ ఇస్ నువ్వు సర్వర్ రన్ చేయట్లేదు అని. ఇఫ్ ద సర్వర్ వాస్ రన్నింగ్ ఐ విల్ బి ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ద డేటా. యాక్సెప్ట్ కొట్టినప్పుడు, రిజెక్ట్ కొట్టినప్పుడు I will not be able to access the data. Okay, this is about the DMZ network. Okay, ఈ DMZ నెట్వర్క్ లో మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే లోపల నుంచి ఒక పర్సన్ వస్తే వాడిని యాక్సెప్ట్ చేయాలా రిజెక్ట్ చేయాలా అని మనం ఒక రూల్ రాసుకుంటున్నాం మన ఫైర్ వాల్స్ లో. ఓకేనా, ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్నెట్ నుంచి ఇంకో ఐపీ అడ్రస్ పెట్టి వాళ్ళకు కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, వాళ్ళకు కూడా ఇలాగే రూల్స్ రాసుకోవచ్చు. ఐ హావ్ గివెన్ యూ అ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్, యూ కెన్ ఎలాబరేట్ ఇట్ బై యువర్ సెల్ఫ్. Okay, now let's move on to the next one. Oh, this was the second one. Okay, we will do 2 more experiments and we'll take a break at 1 o'clock. I know most of you are already bored by now because it's a 2-hour lecture. నాకు తెలుసు చాలా మందికి సండే రోజు ఇలాంటివి చేస్తే నిద్రపోతారని. లాస్ట్ టైం కూడా I had to take it on a Sunday due to lack of time. So by 1 o'clock we will this is again an experiment, but exercise 4 is complete theory. So we will complete this in the next 20 minutes and we'll take 5 minutes for the experiment 4. Okay, so we'll complete it within the next 25-30 minutes. Okay, by 1:05 1:10 we'll take a break and we'll come after 1.5 hour. Okay, just to break for lunch. Okay, so yeah, the next lab is implement resource harvesting attack and mitigation. Okay, resource harvesting attack and mitigation ante ipudu let's say Instagram undi. Okay, Instagram నేను వెబ్సైట్ కి if I want to break Instagram, okay, Instagram normal ga oka per minute 1 lakh to 10 lakh users varaku it will be able to handle kada. Easy ga world mottalo 10 lakh people at any point of time must be using Instagram because there are 13 crore users using Instagram. So 1% వేసుకున్నా ఒక 10 lakh to 13 lakh people ఈజీగా Instagram వాడుతున్నారు. So at any point of time Instagram ఒక let's say 1% users ని యూజ్ చేస్తారు అనుకుందాం. ఓకే, which comes to 10 lakh users or 10 to 13 lakh users. ఓకే, సో ఇప్పుడు Instagram వాడు వాటి సర్వర్ లో ఓన్లీ 13 lakh people అలౌ చేయడానికి కోడ్ రాస్తాడు. ఓకే, బట్ వాట్ ఇఫ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 13 lakh people సడన్ గా 1.3 crore people వచ్చి ఒకే పోస్ట్ ని లైక్ కొడితే ఏమవుతుంది? That only happened with Jennifer Aniston. Jennifer Aniston Instagram post breakdown. Okay, she is Jennifer Aniston. Okay, chala entamandi. Okay, I only have 8 people, but ee 8 people lo do any of you watch Friends TV show? Okay, none of you. Okay, Friends TV show was from 94 to 2004. 2004 లో లాస్ట్ ఎపిసోడ్ వచ్చింది. అప్పుడు there are 7 characters in Friends. Okay, this background is very important. ఇవన్నీ ల్యాబ్ లో ఎందుకు చెప్తున్నాడో అనుకుంటారు, బట్ this is a very important this thing for so these 7 were friends. ఇది ఒక టీవీ షో. ఈ 7 ఫ్రెండ్స్ గురించి ఆ టీవీ షో. ఇట్స్ a very funny show. In the last season, in the year 2004, every person per episode 25 episodes release చేశారు.
every episode they earned around 10 crore rupees per episode. Like that, in the year 2005, they earned $1 million per episode. 1 million is approximately 80 rupees to 100 rupees kada. ఇప్పుడైతే 90 రూపీస్ యావరేజ్ గా ఉంది. సో లెట్స్ సే 9 crore rupees per episode ఆ 2004 కాలంలో ప్రతివాడు సంపాదించాడు. దట్ ఫేమస్ ద టీవీ షో వాస్. సో జెనిఫర్ ఆనిస్టన్ అన్నది అన్న పర్సన్ ఈ ఫ్రెండ్స్ టీవీ షోలో క్యారెక్టర్. ఓకే, తన ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఒక 2-3 years బ్యాక్ జాయిన్ అయింది. ఈ ఆర్టికల్ మీరు చదివితే హౌ డిడ్ జెనిఫర్ ఆనిస్టన్ బ్రేక్ ఇన్స్టాగ్రామ్, తన ఒక పోస్ట్ పెట్టింది. ఆ పోస్ట్ ఇది. ఆ 7 ఫ్రెండ్స్ 2004 తర్వాత 2000 Can you guys hear me? If you can hear me, please raise your hand. Yeah, thank you. So just loading that website. Okay, I think some Docker files are killing. Okay. సో ఈ పోస్ట్ పెట్టిందనా, ఈ పోస్ట్ లో అందరూ 7 ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ కలిసారు. కలిసినందుకు ఓకే థ్యాంక్స్. సో అందరు ఫ్రెండ్స్ కలిసారు. దట్ ఈస్ వై ఆ రోజే తను ఇన్స్టాగ్రామ్ జాయిన్ అయ్యి హర్ ఫస్ట్ పోస్ట్ ఇన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ వాజ్ దిస్. దానికి ఎన్ని లైక్స్ వచ్చాయంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కింద చూడండి, 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000 lakhs, 10 lakh crores, 1.6 crore likes విత్ ఇన్ 4 hours వచ్చాయి. అంటే ఆ కాలంలో ఐ థింక్ ఇట్ గాట్ అరౌండ్ 80 lakh లైక్స్ వచ్చాయి విత్ ఇన్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ 4 hours. 4 hours లో 80 lakh లైక్స్ వచ్చాయి. సో ఆ ఒక్క పోస్ట్ ఇంతమంది ఒకేసారి వచ్చి లైక్ కొట్టడం వల్ల ఇన్స్టాగ్రామ్ బ్రోక్ డౌన్. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ ట్రయింగ్ ఇన్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, రీసోర్స్ హార్వెస్టింగ్ అటాక్ అంటే ఒక గుంపు, లెట్స్ సే ఒక 50 lakh ఒక లెట్స్ సే ఒక 1000 to 10,000 పీపుల్ ఒక వెబ్సైట్ ని ఒక స్క్రిప్ట్ రాసి, పైథాన్ స్క్రిప్ట్ 1 lakh times అదే వెబ్సైట్ ని హిట్ చేశారనుకో, ఆ వెబ్సైట్ డౌన్ అవుతుంది. డౌన్ అవుతే ఆ వెబ్సైట్ కి ఒక సెకండ్, ఒక లెట్స్ సే మీ అందరూ ఐపీఎల్ చూస్తారు కదా, 1 match is worth 3 crore or 30 crore IPL లో. సో ఒక 1 minute IPL రన్ అవ్వకపోతే ఎంత యాడ్ లాస్ అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 3 lakh to 5 lakh rupees లాస్ రావచ్చు. ఐఎమ్ గివింగ్ అప్రాక్సిమేట్ అమౌంట్స్ ఒక 1 minute కి. సో ఒక 3 hour మ్యాచ్ కి 30 crore అంటే 1 minute కి ఒక 3 లక్షల నుంచి 5 లక్షల లాస్ కదా. సో ఒక్క నిమిషమైనా ఇన్స్టాగ్రామ్ డౌన్ అవుతే అంత లాస్ ఇన్కర్ అవ్వాలి. సో ఒక 1000 మంది 1,00,000 సార్లు అదే సర్వర్ కి పింగ్ కొడితే, అంటే అదే సర్వర్ రీఫ్రెష్ చేస్తూ కూర్చుంటే, ఒక పైథాన్ స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేసి ఆ సర్వర్ డౌన్ అవుతుంది. దానివల్ల ఆ వెబ్సైట్ కి రెవెన్యూ లాస్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ అన్ రీసోర్స్ హార్వెస్టింగ్ అటాక్. దీన్ని ప్రివెంట్ ఎలా చేస్తారు, అసలు ఇది ఎలా చేస్తారు, ప్రివెంట్ ఎలా చేస్తారు అన్నది వి విల్ లెర్న్ ఇన్ దిస్ ల్యాబ్. ఓకే, రీసోర్స్ హార్వెస్టింగ్ అంటే ఒక 1000 మందో 1,00,000 మందో ఒక వెబ్సైట్ ని పింగ్ చేస్తూ దాన్ని డౌన్ చేయడం. ఓకేనా, నౌ లెట్ us see how we will implement it. ఓకే, సో ఇందాక నేను అన్నాను కదా, ఒక పైథాన్ స్క్రిప్ట్ రన్ చేయాలి అని. ఆ పైథాన్ స్క్రిప్ట్ మళ్ళీ నేను డాకర్లో రన్ చేస్తాను. డాకర్లో రన్ చేసి చూపిస్తాను. డాకర్లో ఎందుకు, ఇది నేను నా ఓన్ సిస్టంలో రన్ చేస్తే
ఇప్పుడు ఆ సర్వర్ 1 lakh టైమ్స్ కొడుతుంది. ఇప్పుడు నా సిపియు మెమరీయే వాడుతోంది కదా. ఇప్పుడు 1 lakh టైమ్స్ కొడితే నా సిపియు డౌన్ అవుతుంది. నా సిపియు డౌన్ అవుతే నా ల్యాప్టాప్ స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. నా ల్యాప్టాప్ స్విచ్ ఆఫ్ అవుతే మళ్ళీ మీరు 15 minutes ఆగాలి. సో అందుకని నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే నా ల్యాప్టాప్ లో రన్ చేయకుండా ఒక ఐసోలేటెడ్ ఎన్వైరన్మెంట్, ఇందాకలైతే ఎలా అయితే ఆ వైరస్ ని ఎలా అయితే ఆ డిఎంజీని మనం ఒక ఐసోలేటెడ్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో రన్ చేసామో, ఇప్పుడు కూడా డాకర్ యూజ్ చేసి ఒక ఐసోలేటెడ్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో మనం ఈ హార్వెస్టింగ్ అటాక్ అనేది చేస్తాం. ఓకే ఓకే అగైన్ మీరు చూస్తారు. I've already created these files ఎందుకంటే అప్పటికప్పుడు క్రియేట్ చేసుకుంటే చాలా టైం వేస్ట్ అవుతుందని. I'll explain you step by step whatever is happening. Yeah, ఇక్కడ బాంబ్ అంటే ఇట్ ఇస్ నాట్ సమ్ నేనేమి ఎక్స్ప్లోజివ్స్ ఏం ప్లాన్ చేయట్లేదు. వీ హ్యావ్ అ కోర్స్ కాల్డ్ ఐసిఎస్, ఇంట్రడక్షన్ టు కంప్యూటర్ సిస్టమ్స్ అని. దాంట్లో వి ఇంప్లిమెంట్ సమ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ అటాక్స్ యూజింగ్ బాంబ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ బాంబ్ చూసి నా పైన ఎవరు రిపోర్ట్ చేయొద్దు. ఓకే, let us go to desktop, cyber security experiment. Okay, ఇక్కడ I already have the files. ఒక్కొక్క ఫైల్ ఏం చేస్తుందో I'll explain it to you now. Okay, so first we have first let us run a docker. అంటే మన ఐసోలేటెడ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఏదైతే నేను క్రియేట్ చేస్తా అన్నానో, నా సిస్టంలో ఇంకో చిన్న సిస్టమ్ క్రియేట్ చేస్తాను. అది డాకర్ యూజ్ చేసి క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, yeah, successfully built this file, successfully tagged my flask app latest. అంటే నా డాకర్ ఫైల్ రన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఆ డాకర్ ఫైల్ ని నేను రన్ చేస్తాను. Sorry, I have to run it in this window. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇది ఒక స్క్రిప్ట్ ఉంది. ఈ స్క్రిప్ట్ ని నేను రన్ చేస్తున్నాను. ఈ స్క్రిప్ట్ ఏం చేస్తుంది, ఫ్యాక్టోరియల్ నెంబర్ ని, నా ఫ్యాక్టోరియల్ తెలుసు కదా, ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 5 ఫ్యాక్టోరియల్ అంత 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 5 4s are 20, 23 60, 62 120. సో 5 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇస్ 120 కదా, మీరు మ్యాథ్ లో నేర్చుకునే ఉంటారు. సో ఇది నేను ఒక్కసారి రన్ చేస్తే నాకు 1000 ఫ్యాక్టోరియల్ వస్తుంది. 1000 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఏంటి, 1000 into 999, 998 into 997 అలాగా ఇంటూ 1 వరకు చేసుకుంటుంది. ఇది ఒక్కసారి రన్ చేస్తే నాకు పర్వాలేదు. బట్ వాట్ ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్ 1 lakh టైమ్స్? ఓకే, అప్పుడు ఇష్యూ వస్తుందా? 1000 నుంచి 1 వరకు మల్టిప్లై చేయాలి, అంటే 1000, 999, 998, 997 ఇవన్నీ 1 వరకు తెచ్చి మల్టిప్లై చేయాలి. ఈ మొత్తం స్క్రిప్ట్ 1 lakh టైమ్స్ రాయాలి. ఇవన్నీ 1 lakh టైమ్స్ రాస్తే నా సిస్టమ్ ఏమవుతుంది, చాలా లోడ్ తీసుకుంటుంది కదా. ఇప్పుడు ఇది ఫ్యాక్టోరియల్ నెంబర్కి. ఓకే, ఇంకో ఫైల్ నా దగ్గర ఉంది. యా, ఓకే, సారీ, నిన్న ఫ్యాక్టోరియల్ అన్నది ఐపీ అడ్రస్ నుంచి పంపిస్తాను, యూఆర్ఎల్ నుంచి పంపిస్తాను. ఈ 1000 అన్నది 1000 టైమ్స్ ఇదే స్క్రిప్ట్ రన్ చేయమని చెప్తోంది. ఓకే, లార్జ్ నెంబర్ ఫర్ హై సిపియు యూసేజ్ అది. సో ఈ పారామ్స్ ఈక్వల్స్ నెంబర్ కోలన్ 1000 అంటే ఈ స్క్రిప్ట్ నాకు 1000 టైమ్స్ రన్ అవుతుంది. ఇందాక 1000 నెంబర్ అని చెప్పాను కదా, ఆ నెంబర్ మనం యూఆర్ఎల్ నుంచి పంపిస్తాం. ఎలా పంపిస్తానో నేను మీకు చూపిస్తాను. ఈ నెంబర్ 1000 అంటే ఇదే ప్రోగ్రామ్ 1000 టైమ్స్ రన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఒక పెద్ద నెంబర్ ఇచ్చాను అనుకో, లెట్స్ సే 1 lakh. ఏమవుతుంది, 1 lakh నుంచి 1 వరకు మల్టిప్లై అవ్వాలి. దాని తర్వాత అదే స్క్రిప్ట్ 1000 టైమ్స్ రన్ అవుతుంది. ఇన్నిసార్లు రన్ అవుతే నా సిస్టమ్ స్లో అయిపోతుంది, నా సిస్టమ్ డౌన్ అయిపోతుంది. సో లెట్ మీ షో యూ వాట్ విల్ హ్యాపెన్. ఓకే, ఈ ఫైల్ ఆల్రెడీ నాకు దీంట్లో ఉంది, app.pyలో. ఓకే, app.pyలో ఆల్రెడీ ఉంది.
దెన్ దీంట్లో అటాక్ డాట్ పైన ఇంకో స్క్రిప్ట్ ఉంది. ఈ స్క్రిప్ట్ ఏం చేస్తుంది, ఇందాక మీకు చెప్పినట్టు నంబర్ 1000 అని ఉందా అంటే 1000 టైమ్స్ ఫైల్ రన్ అవుతుంది. సో లెట్ us see how to run this. ఓకే, ఇందాక నేను మీకు ఏం చెప్పాను, కర్ల్ కమాండ్ ఏం చేస్తుంది, కర్ల్ కమాండ్ ఒక వెబ్సైట్ ని మనం మాన్యువల్ గా అయినా రన్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ like this. Okay. Okay, let me just remember how I have to run this. Sorry, I've done a lot of experiments at once, so I didn't write down notes for this thing. Yeah. Okay. Okay. ఈ ఫస్ట్ కమాండ్ మన డాకర్ ఫైల్, అదే మన ఒక ఐసోలేటెడ్ ఎన్వైరన్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలన్నాం కదా, ఆ ఐసోలేటెడ్ ఎన్వైరన్మెంట్ పేరు మై ఫ్లాస్క్ యాప్. ఓకే, ఇది మనం అక్కడ రన్ చేస్తాం. బాష్ ఓకే, సక్సెస్ఫుల్లీ బిల్డ్ అంటే మన డాకర్ ఫైల్ మన ఐసోలేటెడ్ ఎన్వైరన్మెంట్ బిల్డ్ అయింది. ఇప్పుడు లెట్ us గో టు ద సెకండ్ కమాండ్. మన ఫైల్ అయితే బిల్డ్ అయింది, దాన్ని స్టార్ట్ చేయాలా, ఆ సర్వర్ స్టార్ట్ చేయాలి కాబట్టి దానికి ఇది కమాండ్. It's already allocated. Okay, అది ఆల్రెడీ అలోకేటెడ్ అని ఎర్రర్ వస్తుంది, అంటే ఇట్స్ ఆల్రెడీ రన్నింగ్ సమ్వేర్ ఎల్స్ అని చెప్తోంది. సో లెట్ మీ క్లోజ్ డౌన్ ఎవ్రీథింగ్. పోర్ట్ నెంబర్ మారుద్దాం, let us say 3000. Okay. Okay, now what we do is ఇంకో టెర్మినల్ ఓపెన్ చేసి ఇంకో బ్యాష్ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేద్దాం. ఇంకో బ్యాష్ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ 4000 ఉంది, వి చేంజ్ దిస్ నెంబర్ టు 3000. ఒకసారి మొత్తం రన్ అయ్యాక I'll explain in detail. ఓకే, నౌ ఇఫ్ యూ సీ ఈ కర్ల్ అనేది ఏం చేస్తుంది అన్నాను, ఒక ఐపీ అడ్రస్ ని మనం ఇలా అయినా యాక్సెస్ చేయొచ్చు, అంటే ఒక వెబ్సైట్ ని ఇలా యాక్సెస్ చేయొచ్చు మనం. ఇప్పుడు ద ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 10 is 362,880 అని వచ్చింది, అంటే ఫ్యాక్టోరియల్ ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది. ఇలా అయినా మనం ఒక వెబ్సైట్ ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఇలా బ్యాష్ విండో నుంచి యాక్సెస్ చేయాలంటే వి యూస్ కర్ల్, దాని అవుట్పుట్ మనకి ఇక్కడ ఇస్తుంది, ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 10 is 362,880. ఓకే, సో కర్ల్ కమాండ్ అది చేస్తుంది. ఒక వెబ్సైట్ ని ఒక బ్యాష్ విండోలో మనం ఓపెన్ చేయాలంటే వి యూజ్ ద కమాండ్ కర్ల్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఒకేసారి రన్ చేశాను. నౌ లెట్ us రన్ ద attack.py ఫైల్. attack.py లో ఏముంది, ఇదే స్క్రిప్ట్ ని 1000 టైమ్స్ రన్ చేయమని చెప్తుంది. ఓకేనా, అది ఎలా చేస్తాము అంటే లెట్ us చెక్ ద కమాండ్ ఫర్ దట్.
Just give me a moment. Sorry. Yeah. ఇప్పుడు మన అటాక్ ఫైల్ ఏముంది 1000 times ఈ స్క్రిప్ట్ రన్ చేయమని ఉంది కదా. నౌ వీ విల్ ఓపెన్ దిస్ అండ్ రన్ ఇట్. ఓకే, ఎలా చేస్తాం? మళ్ళీ ఇంకో బ్యాష్ విండో ఓపెన్ చేసుకొని పైథాన్ 3 అటాక్ కదా ఫైల్ పేరు, attack.py. Python attack.py. Okay, let us check the error. Okay. దీంట్లో ఇంకా ఇక్కడ మనం 4000 నుంచి 3000 కి మార్చాం కదా. సో ఇది 3000 కి మారుద్దాం అండ్ దెన్ లెట్ us రన్ ఇట్ అగైన్. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే అదే నెంబర్ ఎన్నిసార్లు రన్ అవుతుందో చూడండి. అదే రన్ అవుతూ ఉంది. నౌ లెట్ us చూడండి, ఇన్నిసార్లు నాకు రిక్వెస్ట్ వస్తున్నాయి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టాప్ ఇట్ నౌ, అదర్వైజ్ మై సిస్టమ్ విల్ డై. ఒక్క 1000 టైమ్స్ ఇదే హిట్ అవుతే నా టాస్క్ మేనేజర్కి వెళ్ళి మీరు చూస్తే నా మెమరీ పర్సెంటేజ్ 92% ఉంది ఇప్పుడు. ఎందుకు? బికాస్ దట్ స్క్రిప్ట్ హ్యాస్ రన్ 1000 times. నాది జస్ట్ 4 GB ర్యామ్ ల్యాప్టాప్. సో ఇది 92% హిట్ అయింది. సో దట్ ఈస్ వై మొత్తం 92% మెమరీ అలోకేట్ అయిపోయింది జస్ట్ ఇన్ 2 to 3 seconds. ఓకే, ఇలాగా లెటర్స్ ఇప్పుడు ఇదే నేను ఒక 10 సెకండ్లు వదిలేసి ఉంటే మై సిస్టమ్ వుడ్ హ్యావ్ క్రాష్డ్ ఆర్ నాన్ రెస్పాన్సివ్ అయిపోయింది. సో నౌ వీ హ్యావ్ సీన్ హౌ టు క్రియేట్ అ పైథాన్ ఫైల్. అంటే ఒక చిన్న పైథాన్ కోడ్తో మీరు ఈ పైథాన్ కోడ్ ఒక 1000 సార్లు రన్ అవ్వాలి అనే స్క్రిప్ట్ రాసి మీకు ఎవరైనా ఫ్రెండ్ నచ్చకపోతే వాళ్ళ సిస్టంలో ఎవ్రీ టైమ్ ద సిస్టమ్ స్టార్ట్స్ ఈ పైథాన్ ఫైల్ రన్ అవ్వాలి అని రాయండి, అంతే. మీరు తన పైన పెద్దగా కోపం ఏం తీర్చుకోక్కర్లేదు. ఆ ల్యాప్టాప్ ఎందుకు రన్ అవ్వట్లేదో తనకు తెలియకుండా తనే బుర్ర బాదుకుంటాడు. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ సమ్ వియర్డ్ వేస్ దట్ యూ కెన్ టేక్ రివెంజ్ ఆన్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఐఎమ్ జస్ట్ జోకింగ్. If you want to do that, please don't take my advices. So this is how we have created an harvesting attack. దీంట్లో మనం ఏం చేసాం, ఒక పైథాన్ ఫైల్లో ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ అ నెంబర్ రాసి ఒక వెబ్సైట్లో ప్రింట్ చేయడానికి చెప్పాం. ఎలా? ఈ వెబ్సైట్లో ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ అ నెంబర్, ఒక సింగిల్ నెంబర్ 10 ఫ్యాక్టోరియల్ ఎంత అని ప్రింట్ చేస్తున్నాం. బట్ ఇదే ఫైల్ నేను 1000 times రన్ చేయడానికి attack.py ఫైల్ అని ఒక ఇంకోటి క్రియేట్ చేశాను. ఇది ఒక స్క్రిప్ట్, పైథాన్ స్క్రిప్ట్. ఇది ఏం చేస్తుంది, ఆ సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ ని 1000 times రన్ చేస్తుంది. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, నా CPU ర్యామ్ ఆర్ మెమరీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇంక్రీజ్ అయ్యి అట్ సమ్ పాయింట్ మై CPU విల్ ఫెయిల్. అప్పుడు నాకు రెవెన్యూ లాస్ వస్తుంది. బికాస్ నా సర్వర్ డౌన్ అయితే నా డేటా వేరే వాళ్ళు యాక్సెస్ చేయలేరు. నాకు డబ్బులు ఇచ్చే వాళ్ళు నాకు డబ్బులు ఇవ్వడం మానేస్తారు. ఓకే, that is how you generate an harvesting attack. Okay, now this is the end of lab 3. Don't worry, chala commands gottanu, but for you at the end it will just be 6 to 7 commands ante, and all the experiments you will be able to execute in less than 15 minutes if you study properly. Okay, just or batti gottuna parvaled 15 minutes lo solve cheyagalaru. I'll give you proper notes for everything. The time is 12:57. I'll just take 5 to 10 minutes of your time. We'll complete one last lab and we will close. We will again meet at 2:30. Okay. Yeah. ఈ fourth one ఏంటంటే it's just a 10-minute theory topic. Implement window patch management policy. Window patch management policy is essential to ensure that your systems are up to date with the latest security patches and updates. Okay, so ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే మనకి ఇన్స్టాగ్రామ్లో చాలా మంది ఇన్స్టాగ్రామ్ వాడతారు కదా. ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ఎనీ బగ్స్ ఇన్ ఇన్స్టాగ్రామ్, వాట్ డస్ ఇన్స్టాగ్రామ్ డూ? ఫర్ సమ్ టైమ్స్
మన హోమ్ పేజ్ బటన్ పనిచేయదు, చాలా మందికి ఇన్స్టాగ్రామ్ యాప్ లాగిన్ అవ్వదు, చాలా మందికి ఇన్స్టాగ్రామ్ యాప్ లాగిన్ అయినా వాళ్ళ డేటా వాళ్ళు యాక్సెస్ చేసుకోలేకపోతున్నారు. దిస్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ అ బగ్. ఓకే, బగ్ అంటే సాఫ్ట్వేర్లో ఏదో గ్లిచ్ ఉంది, దానివల్ల పీపుల్ ఆర్ అనేబుల్ టు యాక్సెస్ దేర్ ఓన్ డేటా ఆర్ దేర్ ఓన్ అకౌంట్స్. ఓకే, ఒక అరగంట ఇన్స్టాగ్రామ్ వాడకపోతే జనాలు ఎలా తయారవుతారో మీకు తెలుసు కదా, దే బికమ్ క్రేజీ బికాస్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇస్ దట్ ఫేమస్ యాప్. So few people I'm talking about, not everybody. Few people, if they cannot access Instagram for at least half an hour, they'll go crazy. So అలాంటి వాళ్ళకి ఇన్స్టాగ్రామ్ ఎప్పుడు ఆనే ఉండాలి కదా. అండ్ యాజ్ ఐవ్ ఆల్సో మెన్షన్, ఏమైనా బగ్స్ ఉంటే యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు యాక్సెస్ యువర్ ఓన్ యాప్ కదా. సో దానికి బగ్ ఫిక్స్ చేయడానికి ఏం చేస్తారు, ఇన్స్టాగ్రామ్ వాళ్ళు అప్డేట్స్ వదులుతారు. అంటే వాళ్ళ సైడ్ నుంచి ఆ బగ్కి ఒక కోడ్ ఫిక్స్ ఇచ్చి దాన్ని కొత్త అప్డేట్ కింద వదులుతారు. దట్ అప్డేట్ వి డౌన్లోడ్ ఫ్రమ్ ఐదర్ ప్లే స్టోర్ ఆర్ యాప్ స్టోర్, రైట్? సో విండో ప్యాచ్ మేనేజ్మెంట్ పాలసీ ఫర్ అ పర్టికులర్ యాప్ or for a particular organization, it ensures that all the softwares are up to date or not. దీనికి ఒక చిన్న కమాండ్ ఉంది, విల్ జస్ట్ చెక్ దట్ అండ్ వి కెన్ క్లోజ్ ద టాపిక్. ఇది ఈ కమాండ్ ఉంది కదా, ఈ కమాండ్ మీరు కొడితే ఇది కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో కొట్టాలి. ఓకేనా, నాట్ ఇన్ బాష్. విండోస్ సిఎండి ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ కొట్టాలి. ఓకే, లెట్ మీ క్లోజ్ దిస్. ఆ కమాండ్ కాపీ పేస్ట్ చేస్తున్నాను. సో మాక్సిమైజ్ చేస్తే ఇప్పుడు నాకు ఇది చూడండి, ఇవి నా మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్లో ఇవి పక్కా అప్డేట్ అవ్వాల్సింది, నేను అప్డేట్ చేయలేదు. కొన్ని అప్డేట్ చేశాను, కొన్ని అప్డేట్ చేయలేదు. ఇక్కడ అప్డేట్ సెక్యూరిటీ అప్డేట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, అంటే ఇవన్నీ నా మైక్రోసాఫ్ట్ సర్వీసెస్. ఇది సెక్యూరిటీ అప్డేట్. ఈ 4 నేను పక్కా అప్డేట్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే నాకు సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఓకేనా, నా డేటా వేరేవాడు హ్యాక్ చేయగలడు. సో ఇవన్నీ నేను ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. సో ఇవన్నీ నేను ఐదర్ నా విండోస్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాను, అప్డేట్స్కి వెళ్ళి చెక్ ఫర్ అప్డేట్స్, చూడండి యువర్ డివైస్ విల్ రీస్టార్ట్. ఈ ప్యాచ్ ఉందా, ఈ ప్యాచ్లో నాకు ఏమేమి అప్డేట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఈ అప్డేట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను రీస్టార్ట్ నవ్ అని నొక్కితే నాకు మొత్తం రీస్టార్ట్ అయ్యి అప్డేట్స్ ఇన్స్టాల్ అవుతాయి. ఓకే, సో యూజింగ్ ద స్మాల్ కమాండ్ WMIC QFE లిస్ట్ అంటే నాకు ఏమేమైతే అప్డేట్ నేను చేసుకోవాలో ఇంకా చేసుకోలేదో అవన్నీ ఇక్కడ నాకు అప్డేట్స్ వస్తాయి. అది ఏ టైప్ ఆఫ్ అప్డేట్ అని కూడా డిస్క్రిప్షన్లో చెప్తుంది. ఈ సింపుల్ అప్డేట్స్ నేను చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే తర్వాత ఎప్పుడైనా చేయొచ్చు. బట్ ఈ సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ అనేవి నేను ఇప్పుడే చేయాలి, లేకపోతే మై కంప్యూటర్ ఇస్ అట్ రిస్క్. ఓకే, దట్స్ ఇట్. ఈ విండోస్ మేనేజ్మెంట్ పాలసీ, ప్యాచ్ మేనేజ్మెంట్ పాలసీ అదే చేస్తుంది. ఇట్ చెక్స్ వెదర్ ఎనీ న్యూ అప్డేట్స్ ఆర్ దేర్. ఆ అప్డేట్స్ ఉంటే మనం ఇన్స్టెంట్గా అవన్నీ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోలేకపోతే మన కంప్యూటర్ విల్ బి అట్ రిస్క్. ఓకే, సో విండోస్ ప్యాచ్ మేనేజ్మెంట్ పాలసీ విల్ టాక్ అబౌట్ దట్. అండ్ హౌ టు చెక్ WMIC QFE లిస్ట్. ఈ కమాండ్ కొడితే ఏమేమి అప్డేట్స్ ఉన్నాయో ఇక్కడ మనకు తెలుస్తాయి. ఇక్కడ ఒకవేళ నిల్ ఉంటే ఏం అప్డేట్స్ లేకపోతే మై కంప్యూటర్ ఇస్ అప్ టు డేట్. ఇక్కడ అప్డేట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఐ క్లిక్ ఆన్ సిస్టమ్ అప్డేట్, సర్చ్కి వెళ్ళి అప్డేట్ నొక్కితే విండోస్ అప్డేట్ ఆప్షన్ వస్తుంది. ఇక్కడ వచ్చాక ఐ కెన్ అప్డేట్ మై సిస్టమ్. ఓకేనా, దట్ ఈస్ హౌ వి అప్డేట్. Yeah, that is the end of this lab. If I'll give you 2 minutes of time, time is 1:02. I'll give you time till 1:04. If you have any doubts, please ask.
Okay, as there are no doubts, I'll close the session. I know I've said that we'll meet at 2 o'clock, but because it's already delayed by 5 minutes, we'll meet at 2:30. Okay. The next session will not start at 2 o'clock. We'll start it at 2:30. Okay. Thank you. I'll update it to sir also. Yeah. Thanks once again, and we'll meet at 2:30.